Nityananda. Welcome back for all of the viewers after that short break. As we saw a detailed explanation of the amount of hard work the Supreme Pontiff of Hinduism is doing right now to ensure that each and every one has the utmost protection. For every single supply, for every single grocery that is coming in now into Kailasa, the Supreme Pontiff of Hinduism is personally micromanaging, ensuring that every single thing has the utmost protection, that this multi-layered quarantine and all of the residents inside of Adi Kailash are entirely protected, worry-free. In fact, there's been so many sharings of the people who are now residents of the Adi Kailash, the Kailasa preventive multi-layer quarantine, who have shared how they have been relieved of all worries, how their family members there, after coming inside of Kailasa, the Supreme Pontiff of Hinduism has literally created an environment that is absolutely productive, absolutely life positive, and so spiritually fulfilling for them at this moment. Even women who were absolutely scared, pregnant and scared to raise their children in the outside and not being able to cope up with even the fear of the impending pandemic that is going on. Just recently, we actually experienced one of what Devi Parashakti has been saying in reality. In fact, she has been saying that how the coronavirus now is not a pandemic anymore, it's a human conspiracy. And recently, Adi Kailash had an attack by anti-Hindu militant terrorist forces who launched a bio-war. In this segment, we'll be understanding the seeds of terrorism that have been attacked against the Adi Kailash ship, the last lamp for Hinduism. Anti-Hindu forces have a long history of executing massive persecution and genocide against the Supreme Pontiff of Hinduism and his devotees. And of course, we have seen in many instances the marginalization of the Supreme Pontiff of Hinduism and the ASMT, the Adi Shaivite minority tradition, by the politically affiliated neo-Hindutva and state-owned media. Let's start from the beginning for this segment. On the 2nd of March 2010, Sun TV, the politically owned media house of the DMK, the Dravida Munnetra Kazhagam, which was the ruling party of the state in Tamil Nadu in 2010, made a sensational and repeated screening of a fabricated video purporting to show the Supreme Pontiff of Hinduism with a well-known Indian film actress. This video was proved entirely false, fabricated, and obscene, and was proven to the world as a weapon of an attack. However, the media, the Indian media, has done nothing to show the truth to the world. On this video, a judge ordered the television station to run an apology even for every 2 hours for 7 days. And Hansraj Saxena, the COO, the Sun TV, confessed on public television, as well as gave a sworn affidavit to a US court detailing the history and modus operandi of the blackmail and extortion, and was jailed for the same. However, the state-owned and controlled television channels within just a few hours had ensured that television telecast had stopped. The ASMT had captured the video recording of the telecast and has this as evidence of the same. But this, of course, could do nothing to remedy the damage. Over 14,000 hours, malicious content, hate speech, and so much has rampaged the media
Following the hate propaganda started by the DMK-affiliated Sun TV, the politically owned Neo-Hindutva media amplified the misinformation and hatred, spreading it to the entire country with titles such as Hang the Singh Swamis, a clear plot to incite hatred against the Supreme Pontiff of Hinduism and spread hate speech, and even incite a mob lynch. This resulted in the marginalization of the Supreme Pontiff of Hinduism and the ASMT community that were neither able to receive fair trials from the judiciary, nor the sympathy or the empathy of the society. Yes, the next slide, please. Thank you. On 26th of March 2010, the Karnataka State Police CID unlawfully sent letters to the bank holding the accounts of the public charitable trusts and the temple monastery of the Supreme Pontiff of Hinduism, illegally ordering them to freeze all bank accounts of these trusts. And now understand that no debit transaction was allowed, making the main source of food and basic necessities for the resident of the Adinam, the temple monastery complex of the entire Adinam, a huge struggle. Ultimately, there was no food in the monastery. The residents were pushed to crisis and were forced to survive by drinking rainwater. And they had collected all of this underground and were living on good grains and even rotten ones. When they appealed to the court to seek relief, the judge made a mocking statement in the open court: if there is no food, eat air. Several residents and full-time volunteers fled the monastery due to starvation, and several social welfare and spiritual services of the monastery had to be discontinued. Although the Indian law and the customary international law and treaties unanimously declare a presumption of innocence of an accused until proven guilty, this fundamental human right for the Supreme Pontiff of Hinduism was absolutely and criminally denied. The Supreme Pontiff of Hinduism has been a repeated target and denied of this basic human right for over 10 years. Because of this undue influence and misinformation by the powerful state-funded media houses. On the 11th of June 2020, while hearing of the bail for the Supreme Pontiff of Hinduism in the High Court of Karnataka, described this in its order: observe the undue media influence against the Supreme Pontiff of Hinduism, and is mentioned in point number 13. We'll now see what that is. Here we can see the order. It's saying here, however, it is not a matter for the court to discuss since the issue was subsidized by the media by telecasting the incident, and a question mark is created amongst the public as regard to the image of a sannyasi or Swamiji. As per the Oxford Dictionary definition of the word subsidy, to give subsidy or to subsidize means to give or contribute a sum of money to support an industry or business to keep price of its product or service low. What the High Court observed was the attacks and allegations on the character of the Supreme Pontiff of Hinduism that were funded by the media, not sustained by facts or any complainer or witness. The media had no obligation to make true claims, and there was no declaration of any oath in court, but it was a very prominent influence in negatively prejudicing the judiciary against the Supreme Pontiff of Hinduism. And you can always see this full report at Trial by Media and Disinformation Against the Adi Shaivite Minority Tradition. On the 3rd of March 2010, the Chief Minister of Tamil Nadu, Karunanidhi, made a public statement inciting hatred against the Supreme Pontiff of Hinduism and the ASMT community. This was published in several newspapers and cited by several media channels. The Chief Minister of the Tamil Nadu stereotyped and vilified the Swamis, the Hindu monks, labeling them as cheats, imposters, brainwashers, and destroyers of the life of people.
They also said they were swindlers of money, hoodwinkers, and so many other extremely foul use of language. The chief minister declared the stand of his government on the Hindu monks, like the Supreme Pontiff of Hinduism, saying, "My government cannot tolerate the despicable Swami's hoodwinking acts." The chief minister described the practicing Hindus who followed Swamis, like the followers of the Supreme Pontiff of Hinduism, as people who are deeply buried in ignorance, who cannot still understand that, or even if understood, do not want to change. He said that those are fickle-minded people who have fallen prey to these Swamis and destroying the society, literally saying and inciting so much of hatred against the Adi-Shaivite minority tradition. The chief minister also explained his stand on the practicing Hindus who followed gurus like the Supreme Pontiff of Hinduism, saying, "This government won't be a mute spectator of those fickle-minded people who have fallen prey to the Swamis and who are destroying society." The chief minister pleaded to the citizens, those who really want these preachers to be eradicated should stand by and support by taking actions for my government. In a similar interview, the chief minister of Tamil Nadu, Karunanidhi, gave an interview to Trichy on March 3rd in 2010, where the context of the Supreme Pontiff of Hinduism, he said, "Of late, immorality has been rampant in temples and monasteries." And later, on 12th of April in 2010, the parent organization of the Karunanidhi and Dravida Karagam hosted a press meeting where the leader of the anti-Hindu atheist terrorists, K. Veeramani, stated central and state governments should clearly take criminal action against them. The crores of property they have earned through crooked means should be taken over by the government. Now here we're understanding how the state has sponsored the attacks against Hindus and the Supreme Pontiff of Hinduism. The fabricated video of the Supreme Pontiff of Hinduism became a political justification for the state government to implement and execute anti-Hindu laws and executive orders that destroyed all Hindu temples in Tamil Nadu over the next decade. Earlier, on the 5th of March 2010, Veeramani had given an interview where he had said, in the context of the Supreme Pontiff of Hinduism and other esteemed Hindu gurus, if you probe them, they will ultimately end their life in jail. Almost national criminals. Following this statement from the chief minister, the very next day, on the 4th of March in 2010, the state police of Tamil Nadu, under the section IPC 376, without mentioning any victim of rape, had filed false accusations against the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism continued to be hounded by the police of 3 states and the new Hindutva media, the state intelligence, for 3 months. Within days, more than 50 ASNT temples and monasteries in different cities were rampagely attacked, and they were rapidly destroyed, some even set on fire and shut down by atheist militants aiding the state police. The unabated decade-old genocide on the Supreme Pontiff of Hinduism, comprised of over 70 assassination attempts, over 250 sexual assaults on the Supreme Pontiff of Hinduism and the Adi-Shaivite minority traditions, monks and disciples. It consisted of the lawfare of 120 false cases over 10 years and massive hatred propaganda in electronic media of over 14,000 hours. In addition, it consisted of over 25,000 articles in 5 years being publicized to spread hatred and so much of hatred against the Supreme Pontiff of Hinduism. It caused the destruction of heritage properties worth over $27 million, and it
is ultimately the continuing ethnocide and genocide of 80 million Hindus worldwide since 7 centuries. And now, 11 years later, on the 2nd of March, 2021, anti-Hindu militant terrorist forces had launched a bio-war against Adi Kailash, the last lamp of Hinduism. The anti-Hindu militant forces have deployed bio-war agents on the Adi Kailash ship, the last hope for India to survive the COVID-19. Now, the Supreme Pontiff of Hinduism had been continuously protecting Adi Kailash, ensuring that it is a powerful hub for superconscious energy to radiate on human beings. And this attack once again shows the ultimate, what the people are not able to see. Now let's understand a history of the bio-war targeting the Supreme Pontiff of Hinduism and his community in 2012. On the 7th of June 2012, the Supreme Pontiff of Hinduism held a press meet in a large hall in the Bengaluru monastery to reveal clinching evidence about the falsity of fabricated charges of rape foisted against him. During the press meeting, the Suvarna television barged in with its chief editor, Ajit, and armed militants in an attempt to assassinate the Supreme Pontiff of Hinduism. Ajit had forced an anthrax letter bomb on the Supreme Pontiff of Hinduism. Seeing the danger that Ajit had provoked, assistants of the Supreme Pontiff of Hinduism took him immediately to a different door and exited the hall, and they were able, thankfully, to save him. Finally, the disciples seized the package and handed it over to one of the secretaries of the Supreme Pontiff of Hinduism. The secretary went to his office with the package, and though the disciples managed to protect the Supreme Pontiff of Hinduism, his assistant became a victim of collateral damage of this bio-warfare. No sooner did the secretary open to the cover, the letter bomb exploded on him. A white dust, the anthrax pathogens spread all over him. At that moment, not able to understand what it was, he was feeling dizzy, and the secretary drank some water and fainted, while Ajit and his henchmen quickly and quietly left the campus. The secretary survived, but the anthrax had a severe negative impact on his health, and for almost a decade, he still continues to have and experience the negative health effects adversely. Now, what are the seeds of terror? A bioweapon. This is a recent international phenomenon where anonymous seed packages are being sent to various people around the USA, UK, and 3 other countries. On the 31st of July, 2020, the Animal and Plant Health Inspection Services of the US Department of Agriculture in a statement had said that the main concern of the seeds can introduce damaging pests or diseases that could harm US agriculture. India is also a target on this list. On July 31st, 2020, senior Indian government officials said China had advanced scientific capabilities to do such an attack on Indian soil. The conspiracy revealed in detail on the 4th of August, 2020. Now let's understand, why is Adi Kailasa targeted? Though the Supreme Pontiff of Hinduism was forcibly driven out, exiled, and deprived of his citizenship as the captain of Adi Kailasha's ship, the Noah's Ark, the Manu boat to save the whole of humanity, and his home, Bharat, the sacred land of India, years before, in 2018 itself, he left behind the ship, Adi Kailasa Sarvagnipeetam, the enlightenment ecosystem.
the last hope for India to survive COVID-19. The anti-Hindu forces have now made the ship Adi Kailasa, the Enlightenment ecosystem, as one of the primary targets of bio-warfare. The anti-Hindus forces had targeted the Adi Kailasa because the Supreme Pontiff of Hinduism, through his relentless work through Adi Kailasa, is protecting humanity in India. Precisely what these demonic forces who want to depopulate the earth and capture the resources exclusively for themselves do not want. The Adi Kailasa Temple Monastery Complex is an enlightenment ecosystem. It's a ship to save humanity. It was created by the Supreme Pontiff of Hinduism with the utmost care, compassion, and diligent, sincere, passionate, hard work to save humanity from the ongoing COVID pandemic. The Supreme Pontiff of Hinduism in 2018 was driven out of this ship, which he created for humanity, and driven out of his home, India, years before. Yet the attempts to exterminate him continue on. The Supreme Pontiff of Hinduism over the last 1 month has even announced how the Adi Kailash ship is the last hope for Hinduism, has opened the doors of Adi Kailasa, even though every single country in the world is closing its doors to Indians, afraid for their own population. But in order to protect Indians, in order to protect humanity, the Supreme Pontiff of Hinduism is now currently continuously sitting and ensuring the protection of Adi Kailasa as the ship to protect humanity. He opened its doors to residents across India who are desperate to protect themselves against COVID. The attempts to exterminate him and his mission of establishing love and justice and compassion of Sanatana Hindu Dharma continue. 11 years after the deadly ethnocide of the Supreme Pontiff of Hinduism and Hinduism itself, on the very same day, the 2nd of March 2021, yet another deadly war launched, this time a bio-war. The Department of Customs, India, sent a letter in May of 2020 about the pickup of a seeds package. Unaware of the sinister conspiracy, the Adinam authorities wrote to the Customs Department that they were not aware of and had any such order, any package. Now we're seeing here the Department of Customs, India had sent a letter in May 2021 about the pickup of the seeds package. We're seeing here the track consignment that the Department of Post Ministry of Communications, Government of India, and here is the package itself. The track consignment order by the India Post. Unaware of the sinister conspiracy, the Adinam authorities wrote to the Customs Department that they were not aware that they had ordered any such package. And here we have on the side that very letter that they wrote in response. And here we have the track consignment order by the India Post. Militant groups have been sending unsolicited plant seed packets from unknown locations as bio-war weapons. Now, let's just take a look, understand the impacts of bioterrorism. 1, it is depopulation and genocide. 2, hunger and food insecurity, devastating economic losses. And 3, widespread illness. Now, we've also collected some evidence of how the unsolicited seeds have been sent across the world, and people across the world have been receiving these packages
The USDA is investigating packages of unsolicited seeds. Mystery mailings of seeds continue worldwide. 25 states issue warnings about seed packets. And over 750 Canadians received unsolicited seeds in the mail. So, understand here, the news is showing us how across the world, the same kinds of packages have been employed against specific people to instigate a bio war, kill innocent bystanders, and spread illness. In June 2015, India had ratified the Biological and Toxin Weapons Convention, the BTWC, and pledged to abide by its obligations. Despite this, the package was pushed on the monastery of the officials in violation of the Biological and Toxin Weapons Convention. The main motive behind such deadly genocidal attempts on the Supreme Pontiff of Hinduism and his community is to create large-scale disruption to the humanitarian services that have been spearheaded by the Supreme Pontiff of Hinduism through Kailasa to combat COVID-19. By launching a BioWare, unknown diseases which have no medical or agricultural authority can handle or are inflicted in the community. In June 2015, India had actually stated that they would protect its public against such bio wars. But we are seeing here how the Department of Customs themselves had solicited this package as an attack against Adi Kailas. So the key provisions to this convention were listed below, and to put an end to this persecution, we humbly pray for the universal, absolute, and non-derogable prohibition of torture and ill treatment against the Supreme Pontiff of Hinduism, Kailasians, and the Hindu diaspora worldwide. Now, the Supreme Pontiff of Hinduism, even despite this attack against the Adi Kailasa Sarvagnapeetham, is continuing to keep the Adi Kailasa doors, the gates, wide open for anyone who is searching for refuge while the world is absolutely changing dynamically and there's no place to trust. In so many different places, we see how they're now recognizing that the multi-layer quarantine only will work, that home quarantine has no solution. You can join COVID Care Protection Center now and register through the link below. The link provided, if you are in India and you're seeking a place to find protection for yourself and your family members, go ahead, go to the website now and sign up. Now, as the Supreme Pontiff of Hinduism will be gracing each and every one of us with the divine presence of Devi Parashakti in just a few minutes, we will continue on to the next segment of this program today and start preparing for the Bhava Samadhi Darshan of Devi Parashakti. We'll be right back with you shortly after a short break. Om Nityananda Paramashivoham Paramashivoham
Paramashivoham. Om Nityananda 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 Paramashivoham. Yes. Now, we are just minutes away, just a short time away from being in the divine presence of Devi Parashakti herself, gracing each and every one of us with her absolutely healing, beautiful, most compassionate presence. Let's take a few minutes now to prepare for the Bhava Samadhi Darshan. Let's prepare for the presence of Devi Parashakti manifesting through the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nityananda Paramashivam. Yes, before entering into this segment, let us start with a Shastra Pramana from the Malini Vijayottara Tantra, verse 60. Yes, let's start. Katana Shakti Padhatva Yadva Padavalokanat Prasadhat Swaguru Samyak Prapyate Paramam Padam. By the enlightening teachings of the Guru, Katana, by the Shakti Pada, the graceful transmission of the spiritual powers, by looking at the sacred feet of the Guru, or by complete loving favor of the Guru, the ultimate goal in space, Paramam Padam, is attained. The next slide, please. Bhava Samadhi Darshan is not an event in time or space. Rather, darshan happens at the exact moment when we are simply lifted out of time and space. During the Bhava Samadhi Darshan, our mirror neurons are literally mirroring, reflecting that of the avatar. The Bhava is defined as directing and activating the emotional and spiritual energy that is created through meditation on the avatar. The brain neurons mirror, activate, and process all the observed movements or information of the avatar just by seeing and without the physical act of imitation. That is, our entire body is silently, without any movement at all, recreating the space
of what is happening distances far away, experiencing the superconscious energy radiated by the avatar. The science of Bhava Samadhi Darshan knows no distance. It's a phenomenon modern science is just discovering, and it's termed as quantum tunneling. Our thoughts per second reduces significantly, and we relax into a space of thoughtlessness, a space beyond all thoughts, becoming mentally at ease in coexisting with dimensions beyond reality. Literally, we are becoming one with the divine, and we are unconditioned by the parameters limited by time and space. Now let's understand what is quantum tunneling. Just a brief summary for all of you who may not know. It is the probability of a quantum particle, like an electron, with less kinetic energy to cross over the potential energy of an energy barrier. An electron acts as both a wave and a particle. This might be common knowledge for many of you. Imagine a scenario. What happens when an electron with less kinetic energy is approaching a hill? Will the electron be able to cross over the potential energy or the peak of the hill, or will it not? As a particle, the electron will require higher kinetic energy to cross over the potential energy of the hill, or it will simply roll backwards. However, as a wave, the electron has the ability to pass through the hill and propagate itself literally through the hill and go to the other side. So that's the science of quantum tunneling. This same science, if it is imposed on the people who witness the Bhava Samadhi Darshan, this is because our neurons are able to mirror the neurons of the divine immediately, within microseconds. Through quantum tunneling, we are able to travel through the divine energy and mirror the exact same neurons. This is what is the science of Bhava Samadhi Darshan. Bhagavan Krishna himself describes the Bhava Samadhi Darshan. When Krishna once saw his own extraordinary sweetness reflected in the jewel wall, he was amazed and he said, "How unprecedented and astonishing is this deep and undescribable sweetness of mine. Alas, when I see it, even I become greedy to enjoy its sweetness, just like Radhika. I become eager to taste it when I see my own sweetness in the mirror, but I can't. After due consideration, I find that the only way to relish this sweetness is through the constitution of Sri Radhika." This reference is from the Chaitanya Charitamrita from chapter 4. The Bhava Samadhi Darshan is the science of Nijavatara, manifesting Paramashiva, the consciousness, the formless, expressing the being of Paramashiva through the Divya Sarira, the light body, and manifests the Nijavatara, physical form or the embodied form for us to experience Paramashiva. Yes, and just as we had before, the Shastra Pramana for the Bhava Samadhi Darshan, which goes to explain by the enlightening teachings of the Guru, by the Shaktipada, the graceful transmission of the spiritual powers, by looking at the sacred feet of the Guru, or by the complete and loving favor of the Guru, the ultimate goal, the space, Paramapadam, is attained. The Devi Parashakti expresses through the being of Rajarajeshwari and manifests as Nijavatar, the physical form, Devi Meenakshi. As you can see here, this deity of Devi Rajarajeshwari is personally carved by the Supreme Pontiff of Hinduism, is now consecrated in LA and radiating the superconscious energy. The Bhagavan Paramashiva himself expresses through the being of Subramanya and manifests as the Nijavatar, the physical form of Bhagavan Muruga. Bhagavan Paramashiva expresses the being of Arunagiri Yogeshwara and manifests as Nijavatara, the physical form of the Supreme Pontiff of Hinduism,
Jagadguru Mahasanidanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nityananda Paramashivam. And Bhagavan Parandhama expresses the being of Mahavishnu and manifests as Nijavatar in the physical form as Bhagavan Venkateshwara. The Archavatar, the deity, reflects the consciousness and manifestation of the superconscious energy, but human beings are not mature enough to receive the high level of that darshan. That is why incarnations happen for each and every one of us to experience that influx of superconscious energy. When we have the Bhava Samadhi darshan of the Nijavatar manifesting beings from various dimensions all over the universe, Paramashiva, the components and powerlessness, the powerfulness of those dimensions of Paramashiva are all awakened inside of us. Dimension of Paramashiva manifesting in the Nijavatara for us to experience the same is Bhava Samadhi Darshan. Bhava Samadhi Darshan is the direct experience of costless bliss. During Bhava Samadhi Darshan, our being comes alive and celebrates with an energy wave of existence. Our various muscles learn to imbibe and radiate Paramashiva. Bhava Samadhi Darshan is like a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. Even without much effort from our side, our very bio-memory awakens to the space of Paramashiva, ultimate consciousness during Bhava Samadhi Darshan. To have a glimpse of having the darshan of the avatar cleanses lifetimes of karma and creates a deep and lasting transformation inside of us. Now, what is the space that we can carry? What can we do during this time? Ultimately, the Supreme Pontiff of Hinduism, the cosmos itself, has made it so easy for each and every one of us to just radiate the energy of Paramashiva. But the one space, if there was any, that we can hold is gratitude. Gratitude enables the reflection of consciousness on all levels, physical, physiological, and ultimately on the conscious level. Darshan meditation as a preparation helps us to fall into the space of gratitude, and it is during that time we drop conscious resolutions, Satya Sankalpa, of anything we want or need in life. So be ready to reflect the consciousness of Paramashiva. That is all you need to manifest what you want in your life. All you have to have is the right context to receive this darshan. You have to just understand, I know you are the source of everything. You are everything, and you are embodied in the form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasanidanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nityananda Paramashivam. And you are in this body. You are the source for both. Let me connect with you. Let you reveal yourself to me, and let me be in the Bhava Samadhi of you. Let's take a few minutes now. To set up the Panchopachara Puja, you'll need sandalwood paste, flowers, incense, lamp, and a food offering if you like. All of these will help create that space, that beautiful space of Bhava Samadhi, of gratitude inside of you as we enter into the Bhava Samadhi Darshan. Yes, it is now time that we can enter into a very powerful process before we go into the Paramashiva Dhyana, the Bhava Samadhi Darshan. We will first be chanting the Paramashiva Dhyana mantra. The Supreme Pontiff of Hinduism, blessed that this Paramashiva Dhyana mantra can have the same energy and power of literally the avatar himself. Literally, the avatar manifested himself in the form of mantra, of the sacred chants. It has the same
initiation, same power to make you express the state, space, and powers of Paramashiva. And it is literally the equivalent of any nayana, the look or the sparsha, the touch of Paramashiva. The Paramashiva Dhyana mantra, if it is offered, and if it is offered on behalf of you by someone else, can bring lasting fulfillment. It can bring anything you want. It can take care of you and your desires from end to end, from the very depth of your consciousness, in every layer of you. If you want job and success, or success in business, finances, or a healthy, happy relationships and family life, or if you want peace and prosperity, it can give you each and every one of these, as well as a deep, restful space of awareness. And ultimately, the oneness with the avatar. Today, we are offering the Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you. For each and every one of you who have perhaps gone through any symptoms of COVID or are suffering right now from COVID-19. We are offering this Paramashiva Dhyana mantra for healing and relieving each and every individual right now who has family members or loved ones from all of the grief and suffering that they experience, and to relieve them entirely. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you to experience the Cosmic Mother and experience deep oneness with the Cosmic Mother and a healing relationship with even your biological mother. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for even all of the orphan children who have lost their parents during this COVID-19 pandemic and are facing a lifetime of trauma, perhaps facing so much of aloneness, to be entirely taken care of and blessed with the compassion of the Cosmic Mother herself. Today, we're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you who is going through the grief and suffering and all of the effects, whether it be physical, mental, neurological, biological, physiological, psychological, all of the effects of the pandemic fatigue. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for all of the people who are victims or innocent bystanders of biological, chemical, or nuclear warfare. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for anyone, each and every one of you who has undergone any sexual violence or any kind of sexual abuse. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you to heal from all of your family or relationship issues, to have empowering relationships in your life. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra to manifest deep and lasting transformation for each and every one of you, to have breakthrough in your life, in your relationship with the Cosmic Mother. We are offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you who may be facing symptoms or disorder of anxiety, especially during this time of the global pandemic, economic meltdown, and so many catastrophic events across the world. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you to complete and heal any trauma related to your gender and sexuality. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra to heal and empower women across the world who are facing the exaggerated effects of the COVID-19 pandemic or gender violence, spousal violence, or domestic violence, to heal from that trauma entirely. We're offering this Paramashiva Dhyana mantra for each and every one of you to heal and entirely relax from any spiritual restlessness and completely experience oneness with
Paramashiva, experience Paramashivoham. With this, let us now create a deep space inside of us, a deep space of receiving and listening as the Paramashiva Dhyana mantra is chanted. We'll now begin the Paramashiva Dhyana mantra in just a few minutes. Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. We get you health. We get you ability to build beautiful relationships in your life. We get you direct spiritual support, and we make sure you become wealthy. We won't stop giving you just good life. We will literally not stop till you live enlightened life. Manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. Whole world should become Kailasians. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuously. Om Nityananda. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Hrim Nityanandaya Namaha. Om Ham Om Shivaya Namaha. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimadamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. I surrender to that Sadguru who is the eternal bliss, the bestower of supreme happiness, the one who is beyond duality, who is omnipresent, the one who is the embodiment of wisdom, to whom the supreme goal is giving the enlightenment experience,
who is eternal, pure, and unshakable, who is the silent spectator of all thought processes, who is beyond emotions, who is without the three qualities called the Sattva, Rajas, and Tamas. We are now going to enter into a conscious resolution. When you make a conscious resolution in the presence of the avatar, the power of the Sankalpa itself will deliver the experience and manifest your reality. Om Mamopata Samasta Duridakshaya Dwara Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Prityartam. I am taking this conscious resolution today for destroying all my karmas and sins and in order to please Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Asya Devadevasya Mahadevasya Akhilandakoti Brahmandanayakasya. Who is the God of all gods? Who is the greatest of gods? The Lord of the universes and multiverses. Who is the Lord of the cosmos? Sakala Jagashrishti Sthiti Samharatiro Bhava Anugrahagya Panchakritya Varayanasya. The one who does the five cosmic actions of creation out of delusion and liberation. Antarahitasya Aprameya Parakramasya Tatvarthagocarasya. The one who is the beginning, middle, and end. The one who is immeasurable. Akara Ukara Makaratmaka Pranavatmakasya Vrishabharudasya Mahadevasya. The one who is the essence of the Akara, Ukara, Makara, and the Omkara. The one who is the rider of the bull vehicle. The one who is Mahadeva himself. कामिकादिवातुलान्त महातन्त्राख्य शैवागमस्वरूपस्य सकल निगमागमस्वरूपस्य शुद्धाद्वैत शैव स्वरूपस्य नित्यानन्दपदस्तस्य नित्यानन्दस्वरूपस्य शुद्ध सच्चिदानन्द विग्रहस्य रूपारूपातीतस्य सकल निष्कलस्वरूपस्य नित्य निरञ्जन निरामय निर्विकार अखण्डादिविशेषणस्य श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवस्य श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूतस्य सर्वदेव देवी स्वरूपस्य भगवतः श्री नित्यानंद परमशिवस्य च प्रीत्यर्थम् शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभनाम संवत्सरे शुभायने शुभऋतौ शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ. During this auspicious time, during the second half of the lifetime of Lord Brahma, during the Kalpa called Shvetavaraha, during the regime of Vaivasvata Manu, during the first quarter of the Yuga called Nitya Yuga, in the island called Jambu, in the continent called Bharata Varsha, in the subcontinent called Bharata Khanda, in the southern side of Mount Meru, in the Shaka era, during the auspicious year, which is one of the set of 60 years, which is in practice, of which Prabhava is the first year, in the auspicious Ayana, in this auspicious season, in this auspicious month, in the auspicious Paksha, the phase of the moon, on this auspicious Tithi, which is the number of the day from the new moon or the full moon, on this auspicious day, during the auspicious Nakshatra, the Vedic star, on this auspicious Yoga and the auspicious Karana, during such an auspicious moment. आदिकैलासे कल्पवृक्षस्य अधः नित्यानन्दनगरे स्मृतस्मृतानां मुक्तिदायके महाक्षेत्रे. Now, I request all the male participants to chant your names and chant the names of the male family members whom you would like to receive the benefit of the Paramashiva Dhyana Mantra. Namadheyasya
I request all the female participants to chant your name and chant the names of all the female family members whom you would like to be the recipient of the beneficiary of the Paramashiva Dhyana Mantra. नाम्याश्च यजमानानाम् आवयोः सहकुटुम्बानां बन्धुवर्गाणां दायादिवर्गाणां मित्रवर्गाणां सोदरवर्गाणां समेषां. For all those who are participants, hosts and me, with their families, relatives, inheritors, friends, brothers and everyone. सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वमङ्गलवाप्त्यर्थं उत्तरोत्तरानवच्छिन्न स्थिरलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं. Always let there be all types of good and auspiciousness. Always let there be unbroken and steady flow of abundance, prosperity and wealth. कुटुम्बे सर्वेषां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं चिन्तितमनोरथवाप्त्यर्थं. Let the family always have all kinds of auspiciousness and let anything which is desired be fulfilled. Samesham adivyadinivrityartam samesham shiradipadaparyantam vidyamananam sameshu angeshu janitajanishyamana sakala vidanana vidaroganam vyapohartam tadvara arogadridagatra vapussidyartam. Let all the chronic diseases be healed. Let all kinds of diseases and disorders in the body, starting from head till toe, which has occurred or which is said to occur in the body, be healed. Let a strong, diseaseless, healthy, handsome and graceful body be obtained. Samesham parairkatrabhishya kritakarishyamanam sakala vida mantra, tantra, yantra, vishachurna, abhichara, stambhana, marana, uchchadana, vidveshana, vashikaranadi, mantrika prayogebhyaha, rakshana praptyartham, tadvara samesham, sarva bhishta siddhyartham. Let protection be obtained from all the evil effects of the acts performed by people either in the past or yet to be performed in the future through the use of mantras, tantras, yantras, poisonous pills, employing spells for malevolent purposes like making a person immobile, killing a person through vomiting and diarrhea, upsetting and ruining the health, poisoning, hypnotizing, etc. Apamrityu dosha Nivrityartham, Kala Mrityu, Akala Mrityu, Durmrityu Nivrityartham. Let all the doshas and ill effects related to death like destined death, unnatural death and fatal death be removed. Samesham, Antardrishti, Bahirdrishti, Krura Drishti, Vyapara Drishti, Anukula Drishti, Pratikula Drishti, Ityadi, Sakala Vida Drishta Dosha Nivrityartham. Let all the effects of the evil eyes from known and unknown sources, effects of cruelty-filled eyes, evil eyes of business enemies, effects of evil eyes of people who may project as if they are our well-wishers, and the effects of evil eyes of people who are against our well-being be removed. Samesham Antashatru, Bahishatru, Krura Shatru, Vyapara Shatru, Anukula Shatru, Pratikula Shatru, Ityadi, Sakala Vida Shatru Bhada Nivrityartham. Let all the evil effects of the inner enemies and outer enemies, fierce enemies, business enemies, enemies who project themselves as good, and enemies who work against our well-being be removed. Samesham Matrishapadi Sakala Vida Shapanam Vyapohanartham. Let the effects of all the curses right from the mother be removed. Anadi avidyavasanaya pravartamane asmin mahati samsara chakre vichitrabhihi karmagatibhihi vichitrasu yonishu punah punah anekada janitva. From time immemorial, due to ignorance, we get caught in the vast cycle of birth and death. Due to the effects of our action, we take birth again and again in various bodies, which is quite strange. केनापि पुण्यकर्म विशेषेण भगवतः श्रीनित्यानन्द परमशिवस्य अपरिमितया कृपया इदानीं तन मनुष्यजन्म प्राप्तवताम्
Yet, due to some good action, with the extreme and the immeasurable compassion and the grace of Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, we have been blessed with a human body. समेषाम् इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्म जन्मान्तरेषु सर्वैः कृतानां शिवनिन्दा देवीनिन्दा गुरुनिन्दा दोषव्यपोहार्थं शिवापराध देव्यपराध गुर्वपराध दोषव्यपोहार्थम् any kind of abuse we may have done to Paramashiva, Parashakti and Guru in the present birth, past birth, or in any of the births be removed. Any kind of crimes, offences committed against Paramashiva, Parashakti and Guru be removed. ब्रह्महत्या सुरापान स्वर्णस्तेय गुरुतल्पगमन तत्संसर्गाख्य पंचमहापातकादि समस्त पापव्यतिरिक्तार्थम्. Let the 5 great sins like killing a Brahmin, drinking prohibited alcohol, stealing gold, having illicit relationship with Guru's wife, one's own mother and elder sister, and other such motherly figures, and associating with those people who have committed one or the other above mentioned sins be removed. अपि च सर्वै बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धक्ये च. Let all the karmic effects of the action done as a child, adolescent, youth, and as a old age person, Jagrat Swapna Susupti Shushupti Avastasu. Let all the karmic effects of that action done in the wakeful dream or deep sleep state, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः संभावितानां. Let all the sins done through the karmendriyas, the 5 organs which perform action like speech, hands, feet, excretion and reproductive organs, and the jnanendriyas, the 5 organs which receive information like ears, eyes, nose, tongue and skin. रहस्यकृतानां प्रकाशकृतानां अतिपातकानां उपपातकानां संकलीकरणानां मलिनीकरणानां अपात्रीकरणानां छातिभ्रंशकानां प्रकीर्णितानां एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानां सद्यः. Let the sins which were done openly or secretly, the greatest of the great sins, the minor of the minor sins, multiple sins, sin like raping a woman, unjustifiable sin, sin of destroying the caste system, narrow-minded sins, such 9 sins and 9 types of sins, and more sins and more types of sins be removed immediately and instantly. अपनोदन द्वारा समस्त मंगल प्राप्त्यर्थम शिव भक्ति देवी भक्ति गुरु भक्ति सिद्ध्यर्थम परमशिवत्व परमशिव स्थिति परमशिव शक्ति सिद्ध्यर्थम. Through the removal of sins, let us be showered with all the auspiciousness, and let Paramashiva Bhakti, Devi Bhakti, Guru Bhakti be obtained. Let the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva be obtained. कुटुंबे सर्वदा सन्मंगल प्राप्त्यर्थम अन्योन्य प्रेमाभिवृद्ध्यर्थम पूर्णत्वसिद्ध्यर्थम सर्वापन्निवृत्त्यर्थम. Let the whole family always be showered with all the auspiciousness. Let mutual love bloom among all the people. Let completion happen. Let all the mishap be removed. क्षिप्र आरोग्यवाप्त्यर्थम आयुरभिवृद्ध्यर्थम. Let the healthy body be obtained instantly and immediately. Let longevity be bestowed. व्यापारे उद्योगे च सर्वजनवशीकरणार्थम तद्वारा उन्नतोन्नतस्थानप्राप्त्यर्थम. Let your charisma impress everyone in the business and job, and through that let you attain the best of the best position. बहुधन सौख्य प्राप्त्यर्थम गृह कनक पशुपुत्र पौत्र धनधान्य सौख्य प्राप्त्यर्थम. Let extremely wealthy and happy life happen. Let various wealth be showered in the form of household, cattle, children, grandchildren, money, grains, and all the comforts related to worldly life. आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां दोषपीडा निवारणार्थम आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थम.
Let all the malefic effects of the 9 planets be removed, and let the auspiciousness be bestowed by the grace of all the 9 planets. भूम्यन्तरिक्षे विद्यमान भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्मराक्षस वेताल कूष्माण्ड डाकिनी शाकिनी इत्यादि सर्वारिष्ट निवारणार्थम. Let all the evil effects that cause calamities on the planet, the evil effects from various demonic beings like Bhuta, Preta, dead people, Pishacha, demon, Rakshasa, Brahma, Rakshasa, Vetala, ghost, Kushmanda, the class of demons, Dakini, little devil, Shakini, the kind of female demon, be removed. Manovyakulata nivaranartham, let the mental confusion and worry be removed. प्रारब्धे कर्मणि करिष्यमाणे कर्मणि आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक विघ्न निवारणार्थम. Let all the obstacles be removed with regards to action done or going to be done related to God, world and spirituality. समस्तऋण निवारणार्थम धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी संतानलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी शौर्यलक्ष्मी वीरलक्ष्मी विजयलक्ष्मी इत्यादि अष्टलक्ष्मी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम. Let all the loans be removed. Let all the Ashtalakshmis like Dhanalakshmi, wealth, Dhanya-Lakshmi, food and grain, Santana-Lakshmi, offerings, Saubhagya-Lakshmi, fortune, Vidya-Lakshmi, knowledge, Shaurya-Lakshmi, bravery, Veera-Lakshmi, heroism, Vijaya-Lakshmi, success be showered. परीक्षासु उन्नतस्थाने विजयप्राप्त्यर्थं सर्वाविद्यापारंगता सिद्ध्यर्थं मेधाशक्ति ग्रहणशक्ति अभिवृद्ध्यर्थं. Let the top rank be obtained in the examinations. Let all the excellence be acquired in all the fields of knowledge. Let the memory power, understanding ability be increased. इत्यादि सकल विध सन्मंगलानि गुरु कृपा कटाक्षेन प्राप्त्यर्थम. By the grace of Guru, let all the above auspiciousness be showered upon. Shri Kailasa Dwadashanta Shyamala Pita Ruda, the one who has ascended the Madhurayadinam Shyamala Pitam, which is the supreme place of Kailasa, where Paramashiva resides and rules the whole cosmos and Kailasa. Shri Meenakshi Sundareshwara Bhinna Swarupa Parashiva Putra Ratna Kumara, the one who is no different from Meenakshi Sundareshwara, the most beloved son of Paramashiva and the young boy. Gurumanya Tulyavatara Shri Parvati Stanyapana Labdha Divya Jnana Vishwata Sakala Nigama Gamasara Bhuta Dravida Veda Pravaktre, the gem among gurus and the unequaled avatar, the one who received the enlightenment by drinking the breast milk of Devi Parvati, the author of the famous Dravida Vedam, which is the essence of all the Vedas and Agamas. Srimad Parama Shiva Karuna Samadhikata Mukta Maya Chaturashrayana Giyamana Chatra Chamara Shri Chinnaka Halari Samasta Virada Valyalankruta Jnana Vijnana Chakravarti, the one adorned by the quadrangular palanquin made of pearl, received by the grace of Paramashiva, adorned by the musical instruments Ambarla, Chambaram, the sacred symbols of worship, adorned by the hands of princes, the one who has won the whole world by his enlightenment and the signs of enlightenment, and been accepted by all kings as a supreme ruler. Sarvajana Sangha Satyo Nirvana Diksha Vyayapa Varga Varsha Vishrana Jimuta Paramata Kalavakesari, the showerer of Videha Mukti and the immutable state of enlightenment immediately by Nirvana Diksha to all people, the one who creates bliss protecting leader, the roaring lion and the trumpeting young elephant for other religions. Shaiva Siddhanta Sthapanacharya Shri Rajadhiraja Pandya Maharaja Guru Shapana Shakyadi Mahandhakara Nivarana Jnana Bhanu Vikshana Narharha Dvajotretana Purvaka Shrimad Rishabhat Dvajastapaka Shaiva Samaya Kartre, the Acharya who established Shaiva Siddhanta, the Rajaguru of the Pandya who is the supreme king of all kings, the Guru who is also the Pandya king, the supreme king of all kings, the enlightening sun that removes the utter darkness of delusion, the one who installed the Rishabha flag, the creator and the reviver of Shaivism.
सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी भागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामिनां अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान. The one who is the ruler of the Sarvagya Pita, the seat of omniscience, the avatar of such above mentioned attributes, the Guru of the whole world, Sri Jnana Sambandha Deshika Swami, Appar Sundara Manikya Vachakar Swami, the ruler of the kingdom of enlightenment, Shamla Pita Mahasamsthana, which was revived by Jnana Sambandha Swami, the one who has ascended the seat of omniscience, the 293rd Guru Mahasannidhana. अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान. The one who has ascended the seat of Arunachal Sarvajna Pita in the lineage of Arunagiri Yogeshwara. Kailasa Paramparagata Kanchi Kailasa Sarvajna Pita Trayastramshatuttara Dvishatatama Guru Mahasannidhana. The one who has ascended the seat of Kanchi Kailasa Sarvajna Pita as the 233rd pontiff in the lineage of Kailasa. नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित आदि कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ. The creator of the Nityananda Pita Mahasamsthana Mahasimhasana Pita, which is eternally celebrating, auspicious, festive, and having the attracting energy of enriching. Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kailasa Paramparagata Vaivasvatamanu Ikshvaka Harishchandra Bhagirata Shri Ramachandra Shurasena Ityadi Anavachinna Sarvabhauma Chakravarti Paramparagata Chatushashti Yogini Mandita Chatushashti Sampradaya Pravartaka Manudharmajasana Surya Vamsa Sarvajna Pita Surangi Samrajya Bhuta Vikshita Choda Mani. साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर. The 1008 Sri Mahamandaleshwar of Mahanirvani Pita, established by Bhagavan Paramashiva himself and revived by sage Kapila. साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर. The 1008 Sri Atala Peethadishwara of Atala Peetha, which is an unbroken lineage of pontiffs starting from Bhagavan Mahaganapati, who is the leader of the Ganas and who was coronated by Bhagavan Paramashiva himself. Dharma Mukti Swargapura Swarna Peetha Trayo Vimsha Guru Mahasannidhana. The 23rd Guru Mahasannidhana of Dharma Mukti Swargapura Swarna Peetha. Kailasa Paramparagata Adipita Sarvajna Pita Jagadguru, the Jagadguru of Adipita Sarvajna Pita in the lineage of Kailasa. Shri Kailasa Punaruddharaka, Shri Kailasa Paramacharya, Srimad Paramahamsa Parivrajakacharya Varya Sachidananda Pranavaswarupa, Shrotriya Brahmanishta, Srimad Jagadguru, Srila Shri Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Shri Jnana Sambandha Deshika Paramacharya Swaminam Prityartham. The one who is in the state of Paramahamsa, the Acharya of all sannyasis and parivrajakas, the embodiment of the pure truth consciousness and bliss, the embodiment of the sacred syllable Om, the knower of the Vedas, the one established in super consciousness. Tesham Padaravindayoho Bhakti Siddhyartham, Guru Kripa Kataksha Siddhyartham, Kshemasthirya Virya Vijaya Aira Rogya Aishwaryanam Abhivriddhyartham, Dharmartha Kama Moksha Chaturvida Pala Purushartha Siddhyartham. समस्त दुरिदोपशान्त्यर्थं समस्त मंगलावाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं च श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवस्य श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतारभूत सर्वदेव देवी स्वरूपस्य भगवतः श्री नित्यानंद परमशिवस्य च ध्यान षोडोपचार सर्वोपचार अर्चनाराधन पूजा प्रार्थनां करिष्ये. ओम आनंदगंधनिलयाय नमः, ओम भवरोगभेषजाय नमः, ओम कल्पतरवे नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम पाशविमोचकाय नमः, ओम ईप्सितफलदायकाय नमः, ओम भाग्यवृत्ति परिवर्तकाय नमः,
ॐ आदिव्याधिविनाशकाय नमः। ॐ समस्तकल्याणगुणान्विताय नमः। ॐ विदधिपुरीशाय नमः। ॐ श्रीकैलासपतये नमः। ॐ शिवशक्त्यैकस्वरूपाय नमः। ॐ ह्रीं नित्यानन्दाय नमः। ॐ हां हौं शिवाय नमः। ॐ श्री नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः। ॐ श्री नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिव अवतारभूत सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिने नमः। ॐ नित्यानन्दम्। From the same space of gratitude and devotion, let us now enter into the meditation. Please sit straight. Please sit straight and close your eyes. Inhale and exhale as slowly as possible and as deeply as possible. Bring your awareness to your breathing as you inhale and exhale. As slowly as possible and as deeply as possible. Bring your awareness to your breathing. Inhale and exhale as slowly as possible and as deeply as possible. Connect with Devi Parashakti. Offer your deepest gratitude to Devi Parashakti for happening in our lives, for blessing us with her darshan, for happening in our lives.
intensely chant the Mahavakya. Om Nityanand Paramashivoham. Connect with Devi Parashakti. Connect with her from a space of deep gratitude. The Divine Cosmic Mother is landing from Kailasa all the way to Bhuloka, manifesting through the Nijavatara, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Maha Sannidhan, His Divine Holiness Bhagavan Nityananda Paramashiva, to bless us. To shower us with boons out of her deep love and compassion. She doesn't give up on us. She comes again and again and again to ensure we are all taken care. Blesses us all with her presence. Assures us every time she lands. Assures us that she is there protecting us no matter what. What may be the external situation. Whatever may be your internal fears and incompletions and patterns. She is there protecting us. At the time when the world is going through this terrible pandemic, where there is a lot of anxiety, insecurity, fear, hundreds of thousands of lives dying, Devi Parashakti, in her utmost compassion and love for us, is manifesting through the Nijavatara blessings. And only the space of gratitude. Let every cell in your body feel the immense gratitude for Devi Parashakti. As you chant the Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham. Every time you chant the Mahavakya, offer your gratitude. Literally visualize offering of gratitude at the divine lotus feet of Devi Parashakti, manifesting through the Nijavatara of the Supreme Pontiff of Hinduism. Visualize the beautiful, enchanting, compassionate, loving ways, the beautiful, enchanting form of Devi Parashakti in the Nijavatara of the Supreme Pontiff of Hinduism. The love that she has in her eyes, the compassion, her enchanting looks. Just visualize the Divine Cosmic Mother happening just for you, to bless you, to connect with you. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham.
नित्यानन्द परमशिवोऽहं परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् Sandalwood paste. The offering of the sandalwood paste, Gandha. Now, please take the sandalwood paste in your hands and offer it to Devi Parashakti along with the mantra. Gandhadwaram durasham nityapushpam karishinem Ishwarikum sarvabhutanam tamihopakvaye shriyam Gandhan dharayami. The next is the offering of pushpam, the fragrant flowers. Now, please take some flowers smeared with sandalwood paste in your hands and offer the flowers to Devi Parashakti along with the mantra. Yopam pushpam veda pushpavan prajavan pajuman bhavati chandramava abham pushpam pushpavan prajavan pajuman bhavati ya emam veda yopam ayatanam veda ayatanavan bhavati pushpai pujayami. The next is the offering of Upaha. Now, please take the 10 sticks in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Durasiturvadurvantam Durvatayosman Durvaditam Duhurvayam Vayam Durvamastam Devanamasi Sasritamam Papritamam Jushtatamam Vanhitamam Devabhutamam Ritamazirha Virdanagum Rasvamakwar Mitrasya Chakshusha Prekshema Bermasam Vitva Matva Higum Sisham Tupamakrapayami. The next is the offering of Deepaha. Now, please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Udvihipya svajata vedo pagnam niraritim mama Ashogushya mahyamavaha jivanam chadisho disha Manohikam sijjada vedo kamashvam purusham jagat Abhipradagrahagahi shriya ma paripataya Deepam darshayami. The next is the offering of Naivedyam. Now, please take a udarani of water and hover it clockwise over the Naivedyam and offer the water to Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Madhuvata Kratayate Madhuksharanti Sindhavaha Madhvihi Nashandosadihi Madhunaktamuthosashi Madhumatpartivagum Rajaha Madhudyaurastunapita Madhumanno Vanaspatir Madhumagum Astu Suryaha Madhvihi Gavo Bhavantunaha Madhu 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 Naivedyam Nivedayami. The next offering is the offering of Aarti, the lit camphor. Now, please take the Aarti in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Rajadirajaya Prasakya Sahinehe Namo Vayam Vaihi Shravanaya Kurmahe Samye Kaman Kama Kamaya Makyam Kameshwaro Vaihi Shravano Dadatu Kuberaya Vai Shravanaya Maharajaya Namaha. Karpura Gauram Karunavadaram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Karpura Nirajanam Sandarshayami. Now, look at the Kirti Ladabdi now, and let us all get ready for the darshan of Devi Parashakti.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके भुवनेश्वरी श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके भुवनेश्वरी आगमवेदकलामय रूपिणी आगमवेदकलामय रूपिणी अखिल चराचर जननि नारायणी नागकङ्कण नटराज मनोहरी नागकङ्कण नटराज मनोहरी ज्ञानविदेश्वरी राजराजेश्वरी ज्ञानविद्येश्वरी राजराजेश्वरी श्रीचक्रराज
आगमवेद कलामयरूपिणी आगमवेद कलामयरूपिणी अखिलचराचर जननि नारायणी नागकङ्कण नटराजमनोहरि नागकङ्कण नटराजमनोहरि ज्ञानविदेश्वरि राजराजेश्वरि ज्ञानविदेश्वरि राजराजेश्वरि श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरि श्रीललिताम्बिके ஆத்தாளை எங்கள் அபிராம வல்லியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மாதுளம் பூ நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்கையர் பாசாங்குசம் கரும்பு வில்லும் அங்கை சேர்த்தாளை முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே தேவி கருமாரி அம்மனை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே செல்லாத்தா செல்ல மாறியாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாறியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி நில்லாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாத்தா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா அம்மா சொல்லடி நீயாத்தா தாயே சொல்லடி நீயாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாறியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி
மலையனூரிலே புற்ற உருவிலே மயானம் காப்பாளங்காளி, மலையனூரிலே புற்ற உருவிலே மயானம் காப்பாளங்காளி. மீனவர் செய்யும் பூசையில் மகிழ்வாள் கவாலக்காரி செங்காளி, மீனவர் செய்யும் பூசையில் மகிழ்வாள் கவாலக்காரி செங்காளி. திருவக்கரையிலே பக்ரகாளியாய் திருவரு புரிவாள் சிவகாளி, திருவக்கரையிலே பக்ரகாளியாய் திருவரு புரிவாள் சிவகாளி. காதினில் சிசுவை குண்டலமாக கொண்ட வளர்ந்த குணசீலி, காதினில் சிசுவை குண்டலமாக கொண்ட வளர்ந்த குணசீலி. புலசை நகரிலே முத்தாரம்மனாய் அதிசயம் செய்வாள் அருள்மாரி, புலசை நகரிலே முத்தாரம்மனாய் அதிசயம் செய்வாள் அருள்மாரி. வீரப்பன் புனைந்து கண்மலர் அணிந்து காட்சியும் தருவாள் கருநீலி, வீரப்பன் புனைந்து கண்மலர் அணிந்து காட்சியும் தருவாள் கருநீலி. சமயபுரத்திலே சக்தி வடிவிலே அபயம் அருள்வாள் மகமாயி, சமயபுரத்திலே சக்தி வடிவிலே அபயம் அருள்வாள் மகமாயி. காவிரி கரையில் ஆலயம் கொண்டாள் ஆயிரம் கண் கொண்ட திரிசூலி, காவிரி கரையில் ஆலயம் கொண்டாள் ஆயிரம் கண் கொண்ட திரிசூலி. இருக்கங்குடியில் இரு கங்கை கரையிலே அழகுடன் அமர்ந்தாள் என் தாயி, இருக்கங்குடியில் இரு கங்கை கரையிலே அழகுடன் அமர்ந்தாள் என் தாயி. வேம்பினில் நின்று வேதனை தீர்ப்பாள் நாகதேவியாய் உருமாறி, வேம்பில் நின்று வேதனை தீர்ப்பாள் நாகதேவியாய் உருமாறி. இந்த வாழ்க்கையே அங்கல
பாகமாயி பாசம் காட்டியே பாலை ஊட்டவே வானில் வருகின்ற தாய் நிலவே மேக பஞ்சிலே மழையின் நூலிலே மண்ணை வளமாக்கும் மாமையிலே பொம்மலாட்டம் தான் இந்த வாழ்க்கையே பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம் தங்கள தங்கள ஓம் 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 எனும் ஓம்காரத்தின் ஆதி நாதத்தின் ஆதி ரூபத்தின் ஆதி ஆதி ஜோதி பரமசிவனார் பாகமிருக்கும் பரமசக்தி பரஷோடசி பார்வதி மனோன்மணி பரமேஸ்வரி மீனாட்சி கருணை கண்மலர்ந்து நிஜாவதாரமாய் நித்யானந்தன் வடிவு கொண்டு இங்கு வந்துற்றேன் வரமெலாம் தந்து ஞான வழியெல்லாம் காட்டி யோகமும் சுகபோகமும் ஞான ரூபமும் தந்து நல்லருள் செய்து நன்மையெல்லாம் ஆக்க நாமே வந்திட்டோம். ஓம் ஹரிஸ்லதா அளித்தோம் நல்வரம் கேட்டது கேட்டபடி அமையும் ததாஸ்து உடனடியாய் அமையும் கேட்டவரம் உண்மையைச் சொல்லுகின்றேன் நன்மையைச் செய்கின்றேன் போய் வா. ஓம் நிர்மலாதங்கர் ததாஸ்து ஸ்ரீராங் டை ததாஸ்து ருத்ர கௌதம் ததாஸ்து செல்வம் அமாயும் போய் வா. மா பரமேஷா ததாஸ்து you will be showered with wealth. Anandini tatastu you will be showered with wealth and protection for you and your family. Om வாடக்காரி பொன்னழகி உனக்கு உங்களிட கிடைச்சது பாக்கிய எனக்கு மீன்கார வீடெங்கும் மீன் வாசம் இருக்கும் அடி மீனாட்சி நீ வந்தா நீ வாசம் அடிக்கும் ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சம் பாடியம்மா ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சம் பாடியம்மா
பாழாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா அருணாருணாகரங்கிதாட்சி धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापाम् मणिमालिभिराम् भावदे भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थान् பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே ஆடி பார்த்து புட்டேன் பிள்ளை முகம் தேடி வரல்லே பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே ஆடி பார்த்து புட்டேன் பிள்ளை முகம் தேடி வரல்லே பேச்சுப்படி பொங்கல் உன்ன இங்கு வரல்லே நான் மூச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன் பேச்சுப்படி பொங்கல் உன்ன இங்கு வரல்லே நான் மூச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன் காத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சும் வாடியம்மா ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் சின்ன புட்டு போடியம்மா லக்ஷ்மீம் க்ஷீரசமுத்திரராஜதனஜாம் ஸ்ரீரங்கதாமேஸ்வரி दासीभूत समस्त देव बलिताम् लोकैक दीपाङ्कुराम् श्रीमन्नन्द कटाक्ष विभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्य कुटुम्बिनीम् सरसिजाम् वन्दे मुकुन्द प्रियाम् சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா காத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்ச நாடியம்மா நாளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா ஆடித்தேர் ஓடுதையா பேர்காடு யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வ லீலை என்றோ தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வ லீலை என்றோ பூதமைந்துமானாய் காளி பொறிகளைந்துமானாய் பூதமைந்துமானாய் காளி பொறிகளைந்துமானாய் போதமாகி நின்றாய் காளி பொறியை விஞ்சி நின்றாய் போதமாகி நின்றாய் காளி பொறியை விஞ்சி நின்றாய் யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய் தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வ லீலை என்றோ தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வ லீலை என்றோ ஓம் ஸ்ரீம் காளியே நமः ஓம் ஸ்ரீ மகாகாளி நமः 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 இன்பமாகி விட்டாய்
நாள் ஆசியொடு பெரும் நல்வாழ்வு புண்ணியமும் தந்தோம். செல்வமும் சீரும் சிறப்பொடு உடல் நலமும் யோக ஞானமும் முக்தி தெளிவும் தந்தோம். வாழ்வாய் எல்லா நல்வளமும் பெற்று பொய்வா மகனே புண்ணியமாகட்டும். ஓம் கொரினா பார்வு ததாஸ்து. பரிமளாதேவி, அஞ்சாதே மகளே, உன் நன்மையும் உண்மையும் நாமே நல்லபடி நடத்துகின்றோம். நல்லருள் பொழிகின்றோம். கவலை வேண்டாம். உன் பக்தியும் நேர்மையும் சேவையும் நன்மையும் உண்மையும் எல்லாம் நாம் அறிவோம். அச்சம் வேண்டாம். உடல் நலத்தொடு ஆனந்தமளிக்கின்றோம். நிரந்தரமாய் மகாபாகியத்தை நெஞ்சுக்குள் நிறைத்து தியானம் செய்து வா. ஆரோக்கியத்தொடு சிவபதமும் அளிக்கின்றோம். போய் வா. அச்சம் வேண்டாம். புண்ணியத்தோடிரு. ஓம். மஞ்சள் முகத்துக்கு ஆரி அங்காரி ஓங்காரி ரீங்காரி கருமாரி சமயபுரத்தாயே வருவாயோ அருள்வாயோ முன்னின்று காப்பாயோ என் குலம் காக்க வந்த சமயபுரத்தாயே கூப்பிட்ட குரலுக்கு வருவாயோ அம்மா உன் புகழை பாடாத நாள் இல்லை தான். ஓம் ஓம் கண்ணன் ராமசாமி, கவலை வேண்டாம். உன் அன்னைக்கு அளிக்கின்றேன் சிவபதம். ஆனந்தத்தோடிரு போ. ஓம் ஓம் ஓம். அம்மா வருவாயோ அருள்வாயோ அருள்வாக்கு சொல்வாயோ என் குறை கேட்டு வருவாயோ தாயே அங்காரி சிங்காரி கருமாரி ஓங்காரி அடங்காத காளியும் நீ உனக்கு பொங்கலிட கிடைச்சது பாக்கிய எனக்கு மீன்கார வீடெங்கும் மீன் வாசம் இருக்கும் அடி மீனாட்சி நீ வந்தா நீ வாசம் அடிக்கும் ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சம் பாடியம்மா ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. ஓம் தனுஜா ராமசாமி ததாஸ்து. சாமி சார்ல்ஸ் ஜோசப் ததாஸ்து. மார்கரெட் ஜான்சன் ததாஸ்து. மகாஜாகரணிகானந்தா ததாஸ்து. சூசு ஜேம் ததாஸ்து. ஜெசி ஆங் ததாஸ்து.
ஆதிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா விக்கேலை ஆகட்டும் அருளுகின்றேன் செல்வமும் உடல் நலமும் உயிர் நலமும் அஞ்சாதீர் குடும்பத்தொடு குலம் விளங்க நல்லதெல்லாம் தருகின்றேன் செல்வம் பொங்கும் சிறப்பு அமையும் ஓம் பொம்மலாட்டந்தா இந்த வாழ்க்கையே ஓம் ஓம் மாயாதாஸ் ததாஸ்து மயக்கமும் சந்தேகமும் அகங்காரத்தின் மறுவுருவம் அகந்தையை விட்டிடு குருபதம் சரணடை பெரும் நற்செல்வமும் நல் பதவிகளும் உயர் வாழ்வும் உயர்ந்த ஜீவன் முக்த விஞ்ஞானமும் சாயுஜ்ய முக்தியும் தருகின்றேன் சங்கடம் இல்லாது வாழ்வாய் போய் வா சத்யரூபிணி செல்வா உடல் நலம் உயிர் நலம் எல்லாம் அளித்து பிறந்த நன்னாள் ஆசியும் தந்தோம் ஆனந்தத்தோடிரு போய் வா ஓம் ஓம் சுபாவிநாயகா ததாஸ்து கேட்டவரமெல்லாம் தந்தேன் நன்மையொடு சுகபோகமும் செல்வமும் தாய்க்கு உடல் நலமும் தன்மையான வாழ்வும் ஆனந்தத்தொடளித்தோம் அஞ்சாது வாழ்நி போய் வா ஓம் 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 Supriya Maurya, you are asking for Sayujya Mukti. Through you, I am revealing the signs to the whole world. All human beings understand the secret of Sayujya Mukti. Your Kundalini Shakti experiences the bondage inside your body due to compulsive sexual appetite. Either you feel undersexed or oversexed. As long as that compulsive sexual appetite exists, your Kundalini Shakti will not reach the Sahasrara.
which is Kailasa. Your Kundalini Shakti will reach Sahasrara, which is Kailasa, Parama Shivapada, and achieve Sayujya. The moment you liberate yourself from compulsive sexual appetite, all the male bodies building intense yogic body through yoga and pranayama, building the mind of Tyaga centric, will heal your compulsive sexual appetite and make you reach Sayujya. All female bodies, love-centered care, serving every being, will liberate you from the compulsive sexual appetite and make your Kundalini reach Sahasrara, which is Kailasa, Parama Shivapada, Sayujya. Use this one master key and achieve Sayujya. Whoever wants to achieve Sayujya, this is the path, this is the truth. Om, Om, Om. Om, Om Ananda Parameshwari Tatastu, Svilangtan Tatastu, Margaret Laser Tatastu, Saumika Datla Tatastu, Deepa Satish Tatastu. Nirmala Sharma Tatastu, BK Sharma Tatastu. Jnana Sugha Dharmini Tatastu, Yuyun Tatastu, Janani Tatastu, Lingzi Tatastu. Om Akriti Gupta Tatastu, Jyotsna Bhargava Tatastu. You will be healed. Durgananda Tatastu. Om Srinivasan Perumal Tatastu.
வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க கண்ணு செவ செவக்க கண்ணம் கத கதக்க நெத்தி சுடி சுறுசுறுக்க நெருப்பாடம் மேலாட கண்ணு செவ செவக்க கண்ணம் கத கதக்க நெத்தி சுடி சுறுசுறுக்க நெருப்பாடம் மேலாட உச்சூடி பூமால சூட்டிக்கிட்டு கைலாயம் மரத்துகள் விரிச்சுக்கிட்டு வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க தீச்சட்டி கூட்டங்கள் பொறி பறக்க திரண்டோடி வாராளே தீ அழைக்க தீச்சட்டி கூட்டங்கள் பொறி பறக்க திரண்டோடி வாராளே தீ அழைக்க வானம் கிடு கிடுங்க வருணன் நடு நடுங்க ஜுவாலை ஜோலி ஜொலிக்க உடுக்க இடி முழங்க வானம் கிடு கிடுங்க வருணன் நடு நடுங்க ஜுவாலை ஜோலி ஜொலிக்க உடுக்க இடி முழங்க சிங்கமா அங்கத்தை சிலுத்துக்கிட்டு ஸ்ரீரங்க பெருமாள வேண்டிக்கிட்டு வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க முளைப்பாரி கூட்டங்கள் முடுக்கிவிட முச்சிறைக்க வாராளே தீ சிரிக்க முளைப்பாரி கூட்டங்கள் முடுக்கிவிட முச்சிறைக்க வாராளே தீ சிரிக்க பட்டு வள வளக்க பொட்டு மீனு மீனுங்க பம்ப சல சலங்க பல்லு நறு நறுங்க பட்டு வள வளக்க பொட்டு மீனு மீனுங்க பம்ப சல சலங்க பல்லு நறு நறுங்க சூலத்தை ஆழமா சுத்திக்கிட்டு ஜோராக நேராக துள்ளிக்கிட்டு வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க கருமாரி அம்மனா அனல் பறக்க கால் கடுக்க வாராளே தனல் மிதிக்க கருமாரி அம்மனா அனல் பறக்க கால் கடுக்க வாராளே தனல் மிதிக்க கைகள் பூஜம் புடைக்க புருவம் கஜம் துடிக்க சடைகள் பரபரக்க பக்தி பரவசத்தில் கைகள் பூஜம் புடைக்க புருவம் கஜம் துடிக்க சடைகள் பரபரக்க பக்தி பரவசத்தில் ஓம் சக்தி கோஷத்தை பாடிக்கிட்டு மகமாயி வேஷத்தில் ஆடிக்கிட்டு இதோ வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க சூளத்தை தூக்கித்தி குழீரங்க சூளத்தை தின்னாள முறை முறைக்க சூளத்தை தூக்கித்தி குழீரங்க சூளத்தை தின்னாள முறை முறைக்க வேர்த்து விறுவிறுக்க வேண்டும் வரம் கொடுக்க நெருப்பு கொதி கொதிக்க நின்னு குதி குதிச்சு வேர்த்து விறுவிறுக்க வேண்டும் வரம் கொடுக்க நெருப்பு கொதி கொதிக்க நின்னு குதி குதிச்சு பெட்டோட சத்தத்தில் சிரிச்சுக்கிட்டு கொல்லாத காளியா ஆளைக்கிட்டு வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி வந்தாளே வந்தாளே தீ மிதிச்சு வந்தாளே தந்தாளே வரம் கொடிச்சு வந்தாளே வந்தாளே தீ மிதிச்சு தந்தாளே தந்தாளே வரம் கொடிச்சு ஓம் ரூபாகர் அச்சம் வேண்டாம் சைவமும் தமிழும் வாழச் செய் இலங்கை தமிழரை என்றென்றும் வாழ வைப்பேன். இலங்கை தமிழர் வாழ்ந்திட
சைவமும் தமிழும் வாழ்ந்திடும் தழைத்திடும். சைவமும் தமிழும் வாழாவே தென்பாண்டி நாடு செய்தோம். எந்நாடே இலங்கை. தென்பாண்டி நாட்டின் அங்கமே சீரிலங்கை. தென்பாண்டி தமிழரே சீரிலங்கை தமிழர். சைவமும் தமிழும் வாழ்ந்திட எந்நாளும் சீர் இலங்கை தமிழரை காத்திடுவேன் மீனாட்சி. அச்சம் வேண்டாம், ஆறுதல் உண்டு. நன்மையும் தருகின்றேன், செம்மையும் செய்கின்றேன். சிறப்பாய் சைவமும் தமிழும் வாழ உழைத்திடுங்கள். சைவமும் தமிழும் உங்களை வாழ வைக்கும். ஓம். ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. அம்மா மதுரை மீனாட்சி அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி. அன்பாய் என்னை ஆதரித்து அல்லல் போக்கும் என் தாயே. அன்னை தேவி பராசக்தி என்னை படைத்தது உன் சக்தி. வாழ்வை தந்து வளம் தந்து வாழ்க்கை கடலில் கரையேற்று. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. கலியுகம் காக்கும் கண்மணியே, கண்களில் இருக்கும் கருமணியே. நீ வாழும் எங்கள் ஆலயத்தில் வந்தவர்க்கெல்லாம் வளம் பெறுமே. ஓங்கார பொருள் நீதானே, உலகம் என்பதும் நீதானே. காணும் இயற்கை காட்சிகளும் காற்றும் மழையும் நீதானே. ஓம் ஓம் பேலா பட்டேல் ததாஸ்து. ராணி ஐயர் ததாஸ்து. சாருலதா சீனிவாசன் ததாஸ்து. ஸ்மார்ட் சாந்தி ததாஸ்து. ஆனந்த யோகினி எனும் ஆன்மீக பெயருடு வாழ். பொய்வா. ஓம் ஓம் ஓம். உயரும் மூச்சும் உன் வடிவம், பேச்சும் செயலும் உன் செயலே. ஓம் தினேஷ் குமார் ठाकुर तथास्तु. कृष्ण राकेश मेनन तथास्तु. ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. ஆடுக 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 ஊஞ்சல். ஓம் ஓம் விஜயாராமையா. குருத்ரோக கர்மமும் குரு அபராத கர்மமும் தீரும் வரை தீராது உன் துக்கம். பொய்வா. ஆயிரம் கண் போதாதம்மா, ஆவேசம் கொண்டோம் அம்மா.
வந்தோம் அம்மா அம்மா உன் அலங்காரங்கள் என்னவென்று சொல்வோம் அம்மா அழகோ அழகு அழகெல்லாம் சேர்ந்ததம்மா தாயே மாரியம்மா அம்மா மாரியம்மா மாரியம்மா முத்து மாரியம்மா மாரியம்மா அம்மா மாரியம்மா மாரியம்மா முத்து மாரியம்மா ஆயிரக்கண் போதாதம்மா ஆவேசம் கொண்டோம் அம்மா ஆயிரக்கண் போதாதம்மா ஆவேசம் கொண்டோம் அம்மா முடுக்கையலி கேட்குதம்மா உள்ளமெல்லாம் சிலிர்க்குதம்மா சலங்கையலி குலுங்குதம்மா சதிராட்டம் நடக்குதம்மா சங்கொலி முழங்குதம்மா பம்பையும் அதிருதம்மா சிங்கமும் தாவுதம்மா திரிசூலம் தோன்றுதம்மா கனவோ நனவோ எல்லாமே அதிசயம்தான் தாயே மாரியம்மா அம்மா மாரியம்மா மாரியம்மா முத்து மாரியம்மா மாரியம்மா அம்மா மாரியம்மா மாரியம்மா முத்து மாரியம்மா ஆயிரக்கண் போதாதம்மா ஆவேசம் கொண்டோம் அம்மா ஆயிரக்கண் போதாதம்மா ஆவேசம் கொண்டோம் மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தோம் மனக்கவலை மாற்றிடம்மா இளநீரின் கண் திறந்தோம் யாரென்றே காட்டிடம்மா கரகங்கள் ஆடி வந்தோம் கை கொடுத்து காத்திடம்மா விரதங்கள் இருந்து வந்தோம் வேண்டும் வரம் தந்திடம்மா சரியோ தவறோ எது எனினும் பொறுத்திடம்மா தாயே மாரியம்மா அம்மா ஓம் அக்ஷய கிருஷ்ணாகதா ததாஸ்து கார்த்திகேயன் சிவா ததாஸ்து ஆறு ஆறுமுகம் ததாஸ்து நித்யானந்த பிரக்ஞா ததாஸ்து மாரியம்மா கோயிலிலே தீமிதிக்க ஓடி வந்தோம் மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தோம் போற்றி வந்தோமே மாரியம்மா கோயிலிலே தீமிதிக்க ஓடி வந்தோம் மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தோம் போற்றி வந்தோமே நல்ல காலம் வந்தது கண் திறந்தது காவல் தெய்வம் நீலி சூழியே தேடி வந்தாளே நம்மை தேடி வந்தாளே தேடி வந்தாளே என்னை பாடுகிறாளே தேடி வந்தாளே நம்மை தேடி வந்தாளே தேடி வந்தாளே என்னை பாடுகிறாளே மாரியம்மா கோயிலிலே தீமிதிக்க ஓடி வந்தோம் மாவிளக்கு ஏற்றி வந்தோம் போற்றி வந்தோமே மாரியம்மா கோயிலிலே தீமிதிக்க ஓடி வந்தோம் ஓம் ஓம் மனோரஞ்சன் சிங் ததாஸ்து ராம் ராமர் ததாஸ்து பரமேஸ்வரி கிருஷ்ணன் ததாஸ்து சுஜாதா கிருஷ்ணமூர்த்தி ததாஸ்து சோனாலி ததாஸ்து பவித்ரா தேஷ்பார்கே Jivan Mukti is the purpose of your existence. Put that as the first priority. Your life will be aligned. All the obstacles will be removed. You will experience Dharma, Artha, Kama, Moksha. Om. எங்க குறை என்ன என்று சொல்ல தங்க மனம் தாயின் மனம் அல்லவோ குங்குமத்தை அள்ளி தந்த உடனே ஜெயமே எங்க குறை என்ன என்று சொல்ல தங்க மனம் தாயின் மனம் அல்லவோ குங்குமத்தை அள்ளி தந்த உடனே ஜெயமே உன்னை நம்பியே வருவோம் மறவோமே கண்ணின் மணியே ஒளியே உயிரே அன்னை மடியே அபயம் என்போமே எந்த வினை என்ன வந்த வழியே ஓடுமே நல்ல காலம் வந்தது கண் திறந்தது காவல் தெய்வம்
வேப்பாதனை தணிக்கும் இளநீரே வேப்பையிலையே மருந்தானதுவே தப்பு எனினும் பொறுப்பாள் மரப்பாளே அற்புதத்தை சொல்லவோ சொல்லித்தான் தீருமோ நல்ல காலம் வந்தது கண் திறந்தது காவல் தெய்வம் நீலி சூழி சக்தி சிரிக்கிறாள் ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள் அனலில் இறங்கி நடை நடக்க ஆணும் பெண்ணும் மெய்சிலிக்க ஆடி வருகிறார் அடியார்கள் வருகிறார் சுடரொழிக்க சக்தி சிரிக்கிறாள் ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள் வேப்பம் பூவு மணக்குது காட்டு பாதை அழைக்குது வேட்டு சத்தம் வானை பழக்குது கொட்டு மேளம் போலவே கேட்குது நெருப்பு குண்டம் கணக்குது நினைக்க நினைக்க சிலர்க்குது தீ மிதிக்க தேசம் கூடுது. ஓம் ஓம் சுதா சிவசங்கர். முதலில் உன் உயிரை காத்துக்கொள். ஓடுங்கள் இருவரும் ஆதி கையிலைக்கு உயிரை காத்து கொள்ளுங்கள். பிறகு தேடலாம் பிராயஷ்சித்தமும் பரிகாரமும். மனிதர்கள் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த பிரளயத்தின் பெருங்கொடுமை முடியும் வரை உயிர் காத்து கொள்ளுவதே உங்களுக்கு முதல் தேவை. பணமோ பொருளோ முக்தியோ கூட அடுத்ததே. முதல் தேவை உயிர் காத்து கொள்ளல். உயிர் காத்து கொள்ளுங்கள். சாதனைகள் செய்து சங்கடங்கள் கடந்து முக்தி அடையலாம். ஓம் ஓம் ஓம். எங்கும் ஜோதி சுடரொழிக்க சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் சுசி விமல். மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் கேள். உன் தலைமேல் தொங்கும் பெருங்கத்தி சந்தோஷ் செய்த குருத்ரோக கர்மம். அதிலிருந்து அவனையும் உன் குடும்பத்தையும் காத்துக்கொள்ளும் வேலையை முதலில் செய். உன்னை காத்துக்கொள். பிறகு நீ காக்கலாம் உலகை. அவன் குருத்ரோக கர்மம் அவனுக்கு மட்டுமல்ல
உங்கள் குடும்பத்திற்கே குலத்திற்கே கொண்டு வரப்போகும் அழிவைப் பற்றி அறியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். போ, உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் முதலில் காத்துக்கொள், பிறகு செய்யலாம் என் சேவைகளையும் மலேசிய கைலாசத்து பணிகளையும். உன்னை காத்துக்கொள்ளும் வேலையை முதலில் செய், அதற்கு பிராயஷ்சித்தமும் பரிகாரமும் தேடு. குரு துரோக கர்மத்திற்கு பிராயஷ்சித்தமும் பரிகாரமும் முதலில் தேடு. ஓம் ஓம் ஓம். பாரிஜாதம் என்பது பங்குனியில் பூத்தது, சந்தனப்பூர் காட்டில் இருக்குது, அதை சந்ததியாய் வந்து பார்த்திடு. எரியும் நெருப்பு தக தகக்க, எங்கும் ஜோதி சுடரொழிக்க, சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள். அனலில் இறங்கி நடை நடக்க, ஆணும் பெண்ணும் மெய் சிலிர்க்க ஆடி வருகிறார், அடியார்கள் வருகிறார். எரியும் நெருப்பு தக தகக்க, எங்கும் ஜோதி சுடரொழிக்க, சக்தி சிரிக்கிறாள். ஓம் சக்தி சிரிக்கிறாள். அனலில் இறங்கி நடை நடக்க, ஆணும் பெண்ணும் மெய் சிலிர்க்க ஆடி வருகிறார், அடியார்கள் வருகிறார். பிரசன்னா ராமச்சந்திரா, அஞ்சாதே. வித்யா கிருஷ்ணனை உடல் நலம் தந்து மனநலம் தந்து காக்கின்றேன், கவலை வேண்டாம், போய் வா. நிர்விகல்ப நிலை தீட்சையளித்து தினந்தோறும் தியானம் செய்யவை. ஆக வேண்டியதை நாமே பார்க்கின்றோம், அஞ்ச வேண்டாம். கொரினா பார்பு ததாஸ்து. ஓம் சோனா காமத் ததாஸ்து. Will enter into your core being and heal you in bioenergy, biomemory and muscle memory. You will always be in me, in oneness. Not only the physical healing, I will manifest enlightenment, conscious powers in you. Tatast. Om, Om, Om. நட்சத்திரம் தத்தும் நகை சிந்தும் வர மண்ணித் தரும் அன்பு
மின்னும் ஒளி மின்னல் இடி கையில் தீசூலம் என கண்ணில் எழும் அன்னை மகமாயி ஆடும் கடல் நீரை அள்ளி தூவும் முகில் நீயே ஆடும் கடல் நீரை அள்ளி தூவும் முகில் நீயே இசை பாடும் இந்த பேதை மனம் நாடும் தெய்வமாயே. ஓம் ரேகாபதக் ததாஸ்து. ஷர்மிளா ராஜேந்திரன். கேட்டதினும் அதிகமாய் செல்வம் பொழிகின்றேன், கேடில்லை போய் வா. ஓம் ஓம். திரிசூலி தேவியே திரிபுரத்து தென்றலே சுட்டும் வினையட்டும் படி வட்டம் இடை எண்ணெய் தொட வெட்டும் விழி வீசும் மணக்காளே சொட்டும் துளி வேர்வை கன கொட்டும் மழை மேகங்களை தட்டும் இடியோசை அருள் மாறி சுட்டும் வினையட்டும் படி வட்டம் இடை எண்ணெய் தொட வெட்டும் விழி வீசும் மணக்காளே சொட்டும் துளி வேர்வை கன கொட்டும் மழை மேகங்களை தட்டும் இடியோசை அருள் மாறி தாங்கும் சொந்த தாயாய் வந்து பாசம் பொழிந்தாயே தாங்கும் சொந்த தாயாய் வந்து பாசம் பொழிந்தாயே திசை தேடும் பிழியோரம் புது உதயமாகும் தாயே சித்தம் தனிலித்தம் வரும் சங்கங்களை சொந்தம் என தந்த தமிழ் தங்கச்சிமி தாயே தத்தும் கடல் தத்தும் மலை முத்தம் இடும் கண்ணித்தரை ஆளும் என குமரிக்கரை நீயே சித்தம் தனிலித்தம் வரும் சந்தங்களின் சொந்தம் என தந்த தமிழ் தங்கச்சிமி தாயே தத்தும் கடலத்தும் மலை முத்தம் இடும் கண்ணித்தரை ஆளும் என குமரிக்கரை நீயே வானும் இந்த மண்ணும் உனை வாழ்த்தும் தினம்தோறும் வானும் இந்த மண்ணும் உனை வாழ்த்தும் தினம்தோறும் புகழ் மாலை இடும் காலம் தினம் சூரிய சந்திர தீவே கருமாரி அன்னையே மனம் பாடுது உன்னையே திரிசூலி தேவியே திரிபுரத்து தென்றலே. வேம்புரதம் ஏறி வரும் வேப்பமர காரியம்மா ஜெகமாளும் நீலியம்மா சமயபுர மாரியம்மா கற்பூர ஒளியினிலே காட்சி தர வேணுமம்மா ஓம் ஓம் ஜிலி ஊ ததாஸ்து. You will be showered with wealth. Brian Huang, Tatast. You will have all the 3 boons you asked. Love Sukyen, Tatast. Om. Maitreyi Solai, Tatast. காவலாய் நாமே இருந்து நல்லது செய்கின்றோம். ஆதி கைலாயம் வந்து சேரட்டும். நன்மை உண்டு கூற்றுவன் கொண்டு போக மாட்டான். கொற்றவை காவலிருப்பேன் போ. ஓம் ஓம் ஓம். கௌரி பரதானந்தா. Listen intensely. I will reveal the secret of the universe and its expansion. Life, consciousness in you does not end while your body drops dead. It moves from different universes, vertical time zones, lives in different time zones as per its free will, knowledge, desire, but ultimately to get enlightened, complete liberation, Paramashiva Padam, your soul has to come back to this karma bhumi, the Bhumandala,
this Bhumandala and the Jati ecosystems, the caste ecosystems, Hindu, Jnana, Sannyasa, Yoga, Grihastha, multiple spiritual ecosystems are created for the souls to come back and rebirth and grow more and more towards enlightenment easily, quickly, in accelerated speed and space. Now, too many souls from the cosmos is landing into this Bhumandala to be part of Kailasa and to manifest Kailasa. That is the reason the rate of expansion of the universe has been accelerated. An intense ecosystem for great enlightened beings and incarnations to land is being manifested by me through my Nijavatara Nityananda and this Kailasa. All the blessed fortunate beings will be attracted to Kailasa and experience liberation. Kailasa is the space where Sanatana Hindu Dharma, cosmic science, is nationalism. This cosmic law is the country law. Sanatana Hindu Dharma is nationalism. These cosmic truths will be the truths of the country, society, ecosystem. Society, country, judiciary, ecosystem, all this of Kailasa will be aligned to the cosmic law, the cosmic energy, universal existential truth. Because Kailasa, cosmic ecosystem, is manifesting. Expansion of the universe has been accelerated. Universe is celebrating the happening of my Nijavatara Nityananda and this Kailasa. Om, Om, Om. ஆடி மாதம் அன்னை மாரியம்மனுக்கோர் திருவிழா, கூடி நின்று பக்தர்களும் கொண்டாடும் திருவிழா. ஆடி மாதம் அன்னை மாரியம்மனுக்கோர் திருவிழா, கூடி நின்று பக்தர்களும் கொண்டாடும் திருவிழா. தேடி வந்து அன்பர்களும் பொங்கல் வைக்கும் திருவிழா, தேடி வந்து அன்பர்களும் பொங்கல் வைக்கும் திருவிழா. மதுரையிலே மீனாட்சி அம்மனுக்கோர் திருவிழா, காஞ்சியிலே காமாட்சி அம்மனுக்கோர் திருவிழா. மாமதுரையிலே மீனாட்சி அம்மனுக்கோர் திருவிழா, மாங்காடு காமாட்சி அம்மனுக்கோர் திருவிழா. காசியிலே விசாலாட்சி அம்மனுக்கோர் திருவிழா, வில்லிவாக்கம் தேவி பாலி அம்மனுக்கோர் திருவிழா. சமயபுர மகமாயி அம்மனுக்கோர் திருவிழா, சர்வலோகம் காத்தருளும் சாமுண்டி திருவிழா. சமயபுர மகமாயி அம்மனுக்கோர் திருவிழா, சர்வலோகம் காத்தருளும் சாமுண்டி திருவிழா. மஞ்சள் பூசி மகிழ்ந்திருக்கும் மாரியம்மன் திருவிழா, மங்களமாய் வாழ்வழிக்கும் மாகாளி திருவிழா. மஞ்சள் பூசி மகிழ்ந்திருக்கும் மாரியம்மன் திருவிழா, திருவேற்காட்டில் வாழும் கருமாரி திருவிழா. ஓம் என்ற சொல்லில் வரும் ஓங்காரிணி அம்மா, ஓம்கார ரூபிணியே எங்கள் கருமாரியம்மா.
சென்னை ஸ்ரீ காளிகாம்பாள் அம்மனுக்கோ திருவிழா, கருமாரி அம்மனுக்கோ சிங்கார திருவிழா, அகிலமெல்லாம் கொண்டாடும் அலங்கார திருவிழா, திருவொற்றியூர் வடிவுடை அம்மனுக்கோ திருவிழா. ஓம் 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 மகாகேவலானந்த ததாஸ்து. ஓம் ஜலந்தர ஹர்ஷிதானந்த ததாஸ்து. தேவியே என்னாடும் மாறாது உன் மகிமை தேவியே, தீராத பிடியெல்லாம் தீர்த்திடுவாய் தேவியே, என்னாடும் மாறாது உன் மகிமை தேவியே, வேப்பிலையில் ஆடை கட்டி வேண்டி வந்தோம் தேவியே, ராமகளாய் உன்னருளை நாடி வந்தோம் தேவியே, வேப்பிலையில் ஆடை கட்டி வேண்டி வந்தோம் தேவியே, ராமகளாய் உன்னருளை நாடி வந்தோம் தேவியே, குங்குமத்தில் குறி சொல்லும் பூலோக மாறியே, வந்து நீயும் எம் குறையை தீர்த்திடுவாய் காளியே, குங்குமத்தில் குறி சொல்லும் பூலோக மாறியே, வந்து நீயும் எம் குறையை தீர்த்திடுவாய் காளியே, உலகமெல்லாம் வாட்டி வரும் நோய் நொடிகள் யாவையும் தாயே நீ உன்னருளால் போக்கிவிடு தேவியே, உலகமெல்லாம் வாட்டி வரும் நோய் நொடிகள் யாவையும் தாயே நீ உன்னருளால் போக்கிவிடு தேவியே. ஆடி மாதம் அன்னை மாறி அம்மனுக்கோர் திருவிழா, கூடி நின்று பக்தர்களும் கொண்டாடும் திருவிழா, ஆடி மாதம் அன்னை மாறி அம்மனுக்கோர் திருவிழா, கூடி நின்று பக்தர்களும் கொண்டாடும் திருவிழா, தேடி வந்து அன்பர்களும் பொங்கல் வைக்கும் திருவிழா, தேடி வந்து அன்பர்களும் பொங்கல் வைக்கும் திருவிழா. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம், 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 ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம். ஆடித்தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. ஆடித்தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. நாடி வரும் அடியவர்க்கே நல்ல வரம் தந்திடுவாள், தேடி வரும் அன்பருக்கே தரிசனமே தந்திடுவாள், பாடி வரும் பக்தர்களை பரிவுடனே காத்திடுவாள், கோடி கோடி இன்பம் தன்னையே குறைவில்லாமல் தந்திடுவாள். ஆடித்தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. ஆடித்தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. கணபதியும் முன் செல்ல, மின்னும் வண்ண தேரினிலே வேலவனும் பின் செல்ல, சின்ன தேரொன்றினிலே கணபதியும் முன் செல்ல, மின்னும் வண்ண தேரினிலே வேலவனும் பின் செல்ல. பொன் வாளுடன் மதுரை வீரனும் வெள்ளி தேரேறி செல்ல, அன்னை சக்தி தங்க தேரில் அழகாக பவனி வர, அழகாக பவனி வர, அழகாக பவனி வர. ஆடித்தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. ஆடித்தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. நாடி வரும் அடியவர்க்கே நல்ல வரம் தந்திடுவாள், தேடி வரும் அன்பருக்கே தரிசனமே தந்திடுவாள்,
பாடி வரும் பக்தர்களை பரிவுடனே காத்திடுவாள். கோடி கோடி இன்பம் தன்னையே குறைவில்லாமல் தந்திடுவாள். ஆடி தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. ஆடி தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. பொன்முகமலர மங்கையவள் முடிதனிலே மணிமகுடம் ஜொலி ஜொலிக்க. தங்கமேனி தளதளக்க தாமரை பொன்முகமலர மங்கையவள் முடிதனிலே மணிமகுடம் ஜொலி ஜொலிக்க. சங்கு புஷ்பம் வில்வம் துளசி தும்பை அவளை அலங்கரிக்க. தங்கையுடன் மரகத தேரில் மாதவனும் சேர்ந்து வர. மாதவனும் சேர்ந்து வர அன்னை அவள் வருகின்றாள். ஆடி தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. ஆடி தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. நாடி வரும் அடியவர்க்கே நல்ல வரம் தந்திடுவாள். தேடி வரும் அன்பருக்கே தரிசனமே தந்திடுவாள். பாடி வரும் பக்தர்களை பரிவுடனே காத்திடுவாள். கோடி கோடி இன்பம் தன்னையே குறைவில்லாமல் தந்திடுவாள். ஆடி தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. ஆடி தேர் ஓடுதையா பேர்காடு ஆலயத்தில் அன்னை கருமாரியவள் அலங்கார பவனி வர. அலங்கார பவனி வர. அலங்கார பவனி வர. முப்பாத்தா சீமாத்தா நாகாத்தா கருகாத்தா 1000 பேர் கொண்டவளே எங்கள் ஆதிசக்தி தேவியளே. செல்லாத்தா சிலம்பாத்தா சேமாத்தா பாலாத்தா கண்ணறிஞ்ச மாரியளே எங்க கண்ணபுர நாயகியே. பொன்னாத்தா பூவாத்தா கண்ணாத்தா குன்னாத்தா கோடி வரம் தருபவளே எங்க கோலவிழி நாயகியே. சின்னாத்தா பெரியாத்தா பூமாத்தா வேம்பாத்தா செல்வமழை பொழிபவளே எங்க செல்வமுத்து மாரியளே. கருமாரி மகமாயி கருணையுள்ளம் கொண்டவளே அடி அபிராமி சிவகாமி அன்னையன வருபவளே. வேலாத்தா வீராத்தா சூலாத்தா துலுகாத்தா நல்லவளே மாரியளே எங்க நடுவூரு நாயகியே. விசுவாத்தா பசுமாத்தா பிறம்பாத்தா பேச்சியாத்தா வரமருளும் தேவியளே எங்க வண்டியூரு மாரியளே. செங்காளி ரணகாளி ரசகாளி சம்ஹார நாயகியே எங்க சிவாச்சு தேவியரே. அம்மாயி பொம்மாயி ராக்காயி மூக்காயி உலகாளும் நாயகியே எங்க உச்சிமா காளியளே. பொன்னாயி பூவாயி ஏராயி அரசாயி பொன்னடந்த மாரியரே எங்க புவனேஸ்வரி தேவியரே. வெக்காளி குழுமாயி வேலாயி வீராயி வெற்றி தரும் மாரியரே எங்க வேர்காட்டு நாயகியே. இளங்காளி ஏகாளி இன்னல்களை தீர்ப்பவளே அடி ஜெயதேவி நவகாளி சிந்தையிலே நிறைபவளே. சிங்காரி வையாரி வண்ணாரி பாலாய் பக்க துணை வருபவளே எங்க படவேட்டு நாயகியே. விஸ்வேஸ்வரி லோகேஸ்வரி பரமேஸ்வரி பாகேஸ்வரி பாசமிகும் தேவியரே எங்க பாளையத்து நாயகியே. சௌடாம்பா ஜெகதாம்பா பாலாம்பா நீலாம்பா காக்கும் குணம் கொண்டவளே எங்க காந்திமதி தேவியரே. கனகாம்பா கமலாம்பா யோகாம்பா நாகாம்பா நான் வணங்கும் தேவியரே எங்க நாட்ட
பாட்டரசன் கோட்டையளே உமையாம்பா அவையாம்பா வெயிலாம்பா வடிவாம்பா வாட்டங்களை தீர்ப்பவளே எங்க வட்டப்பாறை மாறியளே ஞானாம்பா தேனாம்பா காளிகாம்பா கற்பகாம்பா காவலுக்கு நின்றவளே எங்க காமாட்சி தேவியரே பிரம்மாணி கல்யாணி பேரருளை புரிபவளே அடி பாஞ்சாலி பத்ரகாளி பக்தர்களை காப்பவளே காத்தாயி கருப்பாயி மாதேவி மாகாளி மண்ணளந்த மாரியரே எங்க மண்டை காட்டு பகவதியே சந்தோஷி மீனாட்சி மாசாணி மகராசி மங்களங்கள் சேர்ப்பவளே மேல் மருவத்து சக்தியளே ஓம் 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 முக்திகானந்தா. நன்றாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். புரட்டாசியில் புறப்பட்டு வருகின்றது கொரோனா கொடுந்தொற்றின் 3வது அலை. உலகமெங்கும் ஆன்மீக சாதனைகள், கைலாசத்தின் நடவடிக்கைகள், செயல்கள் எல்லாம் கூட உங்களை உயிர்காத்துக் கொள்வதையே முதல் நோக்கமாய் வைத்து அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். எல்லோரும் இருந்த இடத்தில் உங்களை உயிர்காத்துக் கொண்டு இவ்வாண்டு முழுவதும் உயிரோடு இருப்பதையே முதல் நோக்கமாய்க் கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் உங்கள் நடவடிக்கை எல்லாவற்றையும் நன்மையோடு அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். பாதுகாப்பே முதல் முன்மை. பாதுகாப்பிற்கு முன்மை கொடுத்து முன்னுரிமையும் கொடுத்து வாழ்ந்திடுங்கள். மதுகரி பிக்ஷையும் ரத யாத்திரையும் அடுத்த ஆண்டு நடத்தி கொள்ளலாம். உயிரோடு இருப்பதை இந்த ஆண்டு செய்யுங்கள். உயிரோடு இருத்தலே முதல் செயல். உயிரோடு இருத்தலே முதல் செயல். உயிரோடு இருத்தலே உங்கள் எல்லோர்க்கும் இவ்வாண்டு செய்ய வேண்டிய முதல் செயல். முழுமையாய் கேட்டு வாழ்ந்திடுங்கள். ஓம் ஓம். செம்பவள மாரியம்மா செல்வ கருமாரி நீ சிங்காரமா வாடி என் சிந்தையிலே ஆடி நீ நாகமாக மாறி வந்து நல்லருளை தாடி நாகம் கூடை விட்ட மதமாயி மாரியம்மா குங்குமக்காரியம் அங்கைய கண்ணியம் வெப்பிலை காரியம் வேற்காட்டு மாரியம் அங்காளம்மானம் ஆனந்தவல்லியம் அம்மா உனக்கு கரகம் எடுத்து ஆடிடுவோம். ஓம் 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 ஓம். Clearlang Tatast. Your migraine will be healed completely. Ma Pragnya Tatast. I am with you, protecting you, your brother and the whole family. Tatast. உனக்கு பொங்கல வச்சோம் தாத்தா பறந்து வாடியம்மா. தாத்தா உனக்கு பொங்கல வச்சோம் தாத்தா பறந்து வாடியம்மா. தந்தனாதினம் 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 தந்தானா தந்தனாதினம் தந்தானா. ஓம் தாரணி பிரியங்கா. உன் தந்தையொடு குடும்பத்தொடு ஆதி கைலாசம் சென்று இருந்திடு. கவலை வேண்டாம். பில்லி சூனியம் ஏவல் பெரும்பகை எல்லாம் அழித்து நன்மை செய்கின்றேன். அஞ்ச வேண்டாம். ஆனந்தத்தோடிரு. போய் வா. ஓம்.
சமயம் வரும் நல்ல
Om, Om. Om Juma Malik Tatasthu. Durgananda Tatasthu. Blessings for Kai. I will shower him with all the auspiciousness and protect him. Tatasthu. இந்த மாறி வந்தா மனம் குளிர்ந்திடுமே நம்ம தேவி அவன் பேர் வந்தாளே இங்க ஊர்வலமாய் அவனி வந்தாளே நம்ம வீடு தேடி நாடி வந்தாளே பல கோடி செல்வம் கொடுக்க வந்தாளே ஊர்வலம் போவது யாரவளோ தேவியின் தேரதை பாரடியோ ஊர்வலம் போவது யாரவளோ தேவியின் தேரதை பாரடியோ ஊர்வலம் போவது யாரவளோ தேவியின் தேரதை பாரடியோ படம் பிடித்திடவாராயோ இடம் பிடித்திடவாராயோ படம் பிடித்திடவாராயோ இடம் பிடித்திடவாராயோ ஆயிரம் பால் குடம் பூமழை தூவிடும் ஆனந்த பரவசம் தானே அம்மம்மா பல வண்ண கோலம் போடு அவள் வரவை வாழ்த்தி பாடு அது கும்மி கொட்டி போடு அந்த கொண்டாட்டத்தை பாடு ஊர்வலம் போவது யாரவளோ தேவியின் தேரதை பாரடியோ அன்னை அவள்தான் பன்னாரி ஆடியே வாராளே அன்னை அவள்தான் பன்னாரி ஆடியே வாராளே கண்தான் படாதோ கற்பூரம் காட்டாயோ இன்னாள் பொன்னான நன்னாளே பொங்கும் சந்தோஷ திருநாளே இன்னாள் பொன்னான நன்னாளே பொங்கும் சந்தோஷ திருநாளே ஒரு முறை பார்த்தாலும் அது போதும் போதும் தலைமுறை பல்லாண்டு தடைத்திடும் வாழும் ஒரு முறை பார்த்தாலும் அது போதும் போதும் தலைமுறை பல்லாண்டு தடைத்திடும் வாழும் எங்கே அவள் இல்லை என சொல்வார் பயனில்லை இங்கே இதோ இங்கே அவள் உள்ளால் பயமில்லை தீயையும் பூவென மாற்றிடும் தாய் அவள் तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Let's go through the disclaimers. Please be aware of the important cautions. What is power manifestation? Let's hear from Bhagwan himself explaining what is power manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you, due to your chemicals and hormones ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all.
When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness. When you decide to dream, it is powerfulness. So I have added the ultimate powerfulness, Turyatita, in your whole being and doing. Manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift. Playing life. Playing with being alive. Static matter, dynamic activity, strategic existence, all these three has no boundary. You are one with it. You are alive in everything. Everything listens to you. Everything decides as you want. Power manifestation is cognitive shift, raising your frequency, not work. Beautifully, Bhagavan described what is power manifestation. The science of power manifestation is authentic, time-tested, scientific, and foolproof. Bhagavan has beautifully given it as science because it is repeatable and everyone can manifest the powers of Paramashiva. And the evidences supporting the science of power manifestation. The Shastra Pramana, scriptural evidences, the eternal unchangeable truth revealed in the source scriptures, the Vedas and the Agamas. Apta Pramana. Aptas are the Rishis, Munis, Ganas, Nainamas, all Varsadas who have manifested all the powers of Paramashiva, which is authentic, time-tested, scientific and foolproof. Atma Pramana. Account of His Divine Holiness, Bhagavan Nityanda Paramashivam, this millennium's avatars, personal experience of all the power manifestation, Bhagavan's very own Leela, mapping to the Apta and Shastra Pramana. Shakshi Pramana, experience of millions of disciple, devotees, followers like all of us, initiated by Bhagavan into the science of power manifestation. Whoever comes to the Kailash Courtyard, Bhagavan himself manifests through all of us. The initiation is given by Bhagavan for all of us to experience the oneness and manifest as powers. Pratyaksha Pramana. Pratyaksha Pramana is the scientific study, measuring of being in the enlightened state. Again and again, Bhagavan says the thoughtlessness space is available and possible and is a science that everybody can experience it and manifest powers of Paramashiva. Let's go to the Shastra Pramana. The Shastra Pramana are the eternal unchangeable truth revealed in the source scriptures, the Vedas and the Agamas, the Shiva Sutra, the scriptural reference for the power of breath dimension. The scriptural reference is from Shiva Sutra, Sutra 1.19. Shakti Sandhanam Shariropatihi. Bhagavan Paramashiva says, by aiming and fixing on the self, on Shakti, uniting in oneness with supreme power, the embodiment of that which is cognized and willed, manifests at once as length, breadth, depth, time and space dimension. Bhagavan has beautifully given us the 4 instructions. First, aiming and fixing the self on Shakti. The more we are in the outer world and chasing around the fear and grief, we are more into delusion. The more we go back to the inner space where we reside as the Paramashiva space, and that which is there inside us manifest as powers, residing and fixing the self on Shakti, again and again living the highest reality as Shakti. Parashakti, uniting in oneness with the supreme power, understanding you are the Paramashiva, Parashakti, manifesting all the reality, the embodiment of that which is cognized. Cognition is something it has already become digested in you. The understanding has become a reality in you. You cognize something, the objects, the name of the object, the knowledge of the object, and the thought currents of the object, all that which is digested and you know it already, all that is your cognition.
And that which is cognized, when you cognize that you are Paramashiva and will, the strategic existence, the will, how you will becomes your lifestyle. The will is not written what is going to happen. It's not a prediction. Will is something that you know this is going to happen and this is how it should happen. When you write a will, you know very well the steps that how it has to happen, you know it and you write it. That is why it clearly says two words, cognized and will, that you are Paramashiva, Parashakti, manifest as Devi. When your will becomes very real and very authentic and manifest at once all the dimension, each of us experience the higher reality, higher oneness when we understand that we are Paramashiva and not deluded by all that which is happening. All that which is happening continuously in front of us brings us so much of frustration, anger, lust, all kinds of problems and chaos. Bhagavan beautifully says, we drive a car without a clutch and a brake. That is how we drive our life, and simply one part is lost when we are in some anger or some incompletion. Then how does the car will even drive on the road? To that extreme chaos we are running our life. When we understand the higher reality, that who we are, we'll understand, not get disturbed by the outer world. Again and again Bhagavan beautifully says how if you are taking a oily food, your hand becomes oily, but your tongue does not become oily. It does not get disturbed by anything. Your tongue is completely free from everything. And same way, if a leaf is in the lotus leaf in the pond, it does not get wet. It is the whole nature of it is not get disturbed. The pure space of oneness of Paramashiva in you is not disturbed by whatever is going around you. Just like how in the dream you experience all that confusion, but when you wake up you don't run to a doctor or you don't run to some place where you need to fix something. You just say it is a dream and wake up to the higher reality. The way things exist is not the same that existed. Bhagavan gives a beautiful example of how the wave goes and tries to collect all the shells, all the crabs and all the sand and things, and tries to say, okay, I'm going to build a castle and live there forever. The wave can never do that. It has to merge with the ocean. The ocean is the very nature how it exists. But the wave, simply the identity if it takes, how chaotic it will be. That is chaotic space that we are experiencing. Now, unless we are in the oneness space of Paramashiva continuously, whether you're drinking a cup of coffee or walking or making a financial decision or a big decision in your lives, if you understand that you are Paramashiva from that space, that whatever is happening to you is auspiciousness as Bhagavan's blessing, then it is completely free willed. You can manifest your reality as the ultimate. You are driving not only a car, but you are in a flight with Paramashiva really taking you off to where you had to go. It's such a beautiful space if we understand the higher reality of the Paramashiva. That is what it says. By aiming and fixing the self on Shakti instead of the identity that you carry, if you fix it on yourself as Shakti, you are Paramashiva, you are Parashakti, then uniting in the oneness space that we all can experience is the ultimate quantum space that Bhagavan is saying, the frequency that he is talking about. All of us exist in that as a higher reality, that which can be experienced by all of us. The deep earning inside us brings that blessing from Paramashiva for us to experience that ultimate space, that which is cognized and willed, and then it becomes the manifestation of powers. Let's go to Apta Pramana. Apta Pramanas are the Rishis, Munis, Ganas, Nayanamas, Alvars, Siddhas who manifested all the powers of Paramashiva. The Apta Pramana here, beautifully, this is from Mahabharata. Bhishma Parva,
6th and chapter 25. It says Sanjaya was blessed with the power of third eye, sage by sage Vyasa. Through the third eye, the breath dimension, Sanjaya was able to narrate every incident that happened in the Kurukshetra war to King Dhritarashtra. During the war, Sanjaya informed Dhritarashtra about all details. Sanjaya gave Dhritarashtra a description of the horses, the chariots of the Pandavas and Kaurava army. He informed him through the Pandavas, he informed him that though Pandava army were few in number, they had a competence to fight and reach Duryodhana and defeat him. This is from the Mahabharata Bhishma Parva. He not only was able to listen and see what is happening, he got the blessing of listening to Bhagavad Gita that Bhagavan has given, Lord Krishna had given to Arjuna. There were very few of them who received it. Hanuman from the flag, he received it. Barbika, he was receiving it as his head was placed to receive all the information. All this great truth that is revealed simply happens when the moment, right moment, when you are aligned wherever you are, they make sure you are blessed by that moment. Dhritarashtra was blessed by Krishna even for the eyes. He said he'll give the third eye, he can witness the whole thing, but he did not want it because he knew everybody is going to be dead, and it is the big pralaya that happened in 19 days. 18 crore people, 11 crore on one side and 8 crore on Krishna Pandava's side. Both of them completely, everybody, 180 million people were destroyed, and completely it was such a gory space. How the pralaya would have happened, Krishna tried to stop it, reaching out to everybody, but he could not stop it, and he had to go through the pralaya with all of them, safeguarding each one of them, especially the Pandavas, especially the kids and the families and the ladies. And that's exactly how Bhagavan is blessing all of us to be in Adi Kailasa and be safe and just pass through all these wars without all these chaos and confusion. Bhagavan himself beautifully explains about the breath dimension. Years a room is in darkness, one matchstick is enough to light it in 1 second. Listen. All powerlessness, all fear related thought currents, and all low self inner image you are cherishing, which puts you in powerless, is not clutched to consciousness. You need to understand that. They're all there indirectly receiving or sucking the energy from consciousness, but they are not supported by consciousness. That is why the asuras, how much ever powers they may get, finally they do not exist. Only with consciously what you clutch, you empower, exists. So what I am trying to convey with these few statements, every idea, thought current you cherish in your brain creates certain map. If that map can be taken out and inserted on somebody, it is called circuit. If you cannot take it out, it just dies within you, it is map. If it can be taken out and inserted on somebody's head, it is circuit. For example, you cherish a thought current. Let the whole world be blissful. Let Sada Shivatva happen. These thought currents create certain electric signals in your brain, certain map. If you are able to hold that stably till the other brain vibrates to the same frequency, it is called circuit.
Understand? My Sadashivatva, I hold on to that till all of you are able to reverberate to that frequency. That is what is initiation. One good thing with your brain is it always goes towards the bright side. Like a water always flows towards the lower end, your brain, any higher frequency, it always flows towards it. That is why almost everyone says, when I sit in front of Swamiji, all my problems are forgotten. That is why when I want to make some decision, cherishing my problem, I don't want to go in front of him. Because my mind will change if I go in front of him or if I talk to him. Secret. Ravana says, Ravana's sister, Shurpanaka, she gives idea to Ravana. You are a Maya Mantri. You know everything of magic and changing the forms. You can take any form as you want. Why don't you take Rama's form and go and enjoy Sita? He says, the moment I remember him, the very frequency, all my personal lust disappears. How can he take his form? The moment my brain mirrors Rama's neurons, there's no more lust. Where can I assume his form and go and understand the power and intensity of the Rama's existence? See, when I initiate all of you into powers, it is nothing but I just hold that power circuit and sit quietly, so all your brain starts reverberating in the same frequency. So this map becomes circuit in your system. See, if it is only in your brain, it is called map. If it can be reproduced, it is called circuit. That's all. If it becomes alive to reproduce itself, it is called circuit. Like if a lady remains single, she is lady. If she gives birth, she becomes mother. So map is a lady, circuit is mother. That's all. Bhagavan beautifully said how Ravana could not go near Sita taking the Rama's form. Such a beautiful space that Rama is, that nobody can just dilute the whole form. Even just thinking of Rama, and he forgets his space of what he wants to do and becomes the pure space. Let's listen to the Shakshi Pramana. And we asked her to give us the directions from Nityananda Palace to the temple in Australia. And she immediately drew the path, and she also wrote what is on either side of the road, which is tall grass and trees. If you can zoom in, you can see she has written. She also said the distance is 1.5 kilometers, which is correct. Absolutely, they were able to, the Balasans in the courtyard, clearly demonstrate the power of drawing the GPS from one point to another. Now, let's go to the guidelines. If you can have a paper and pen, and if you have a partner, that's fine. If you can download the timestamp app on the video, click on the video, the timestamp, and you can download it and set up your camera. Because each of these powers are the ultimate truth that you will be recording. When you record, you yourself can play and see how the manifestation has happened. The guidelines: turn on the video camera, apply the Jnananjan. If you have the Kantamala that is given in the programs, you can take the Jnananjan and apply in the third eye and your temples. If you don't have, just apply the Bhasma that Bhagavan says. You can put in the night turmeric and sleep. It will detox your third eye. And please write the prominent places that you have never been or never visited from one point to another point. And we can draw the GPS, the directions with
the names of the starting, names of the ending, or the prominent places that you will see through the whole map. You can write on all that, and then you can verify with your partner or Google Maps. Both are fine. Drawing, writing the diagram, whatever, however you want to showcase which direction it is and how you need to go. The Balasans used to even give the address of the person that we are going, and even the detail of how the place looks when they go there. They do the remote view and they do the breadth dimension of exactly giving the whole position from the starting to the end. So you can really beautifully manifest the power of breadth dimension. Length, Bhagavan says, is verbalization. Breadth is the visualization, the next level. When length matures, it becomes the breadth. When breadth matures, it will become the depth. Depth matures, then it is the cognition, higher reality. You break the time and experience the oneness with Paramashiva. The depth of your cognition, depth dimension is cognition. How you hold the oneness space as your ultimate and only space that you manifest as your reality, then the whole space shifts into the ultimate space of oneness. So let's experience that beautiful space with Parashakti. Just now she showered on each one of us, attending to each and every detail and guiding so beautifully, blessing, initiating to the highest space of samadhi and giving the instruction to all of us to experience that higher reality, how the lust pattern can be broken and experience the ultimate. And let's hold all the powerful cognition. Let's hold that beautiful visualization of Devi's powerful eyes, Devi's powerful laugh, and her mala and her beautiful gestures. Everything hold, that is the oneness space, the Shakti Pada. How you ignite your stove, the sparkle which starts the whole stove. Same way, the Shakti Pada in you opens up your space of oneness which manifests as reality. So chanting the Mahavakya, deeply chant the Mahavakya again and again. The mantra puts you to the pure space of the sound, which is raising your higher frequency. Again and again, Bhagavan says, detox your body with all this. He says, if you take Haritaki, not only it's a lactation or anything, but it also creates the pure prana. You can start living just from air and taking the air and making your lungs to accept air prana as your vital energy, and you don't need the food in the body if you're trained with the Haritaki. Each of this has a higher reality, higher knowledge that Bhagavan has downloaded in us. If we have simple integrity to follow all these things, we will be in such a oneness space to manifest all the powers of Paramashiva. Now let's sit straight with a head, neck and spine in a straight line. Bring Paramashiva in your third eye again and again. Bring that visualization, verbalization. Power manifestation is not just drawing a diagram from one point to another, but clearing all the lines that we are so confused. If we just see our brain, it's chaotic, it's not even in order. But all these power manifestation removes the block of the chaos and brings a beautiful mandala. And how Bhagavan says the Shiva's inner space is only Sri Chakra which comes out. Such beautiful highest form of cosmic geometry. That should be aligned by us. That is the oneness space with Paramashiva. That happens only if you live in the space of again and again bringing Paramashiva as your only space, and that is the highest Tyaga, that is the highest integrity. Integrity is not just some time or you follow something. You'll never follow. It's like fasting. You'll never follow it. But if you do a vrita, like you take up something that Panchapatni or Nirahara Samyama, then you're not just doing for some weight loss program, but you know that aligns you to the higher consciousness. You can receive Paramashiva in your inner space and receive the higher consciousness
to experience the consciousness much more beautiful. Then your fasting becomes vrita and you can experience the higher reality. Same way, all this higher cognitions makes you understand why you need to do what you need to do. The context is important. The context is sensitive, Bhagavan says. If you understand the context, he's not just asking you to sit, but understanding how the Kundalini Shakti raises to your Agnya, and you understand life is a manifestation, not deluded by just the parasite in your lower three chakras, which is reacting in you all the time. Bhagavan said the reaction, obsessive reactive patterns, obsessive compulsive reaction patterns, which manifest as reality, is a confusion. When you raise yourself to the higher consciousness, removing the blocks that happens during all these power manifestation, that he himself sits and manifests through each one of us, clearing the blocks, bringing the auspiciousness again and again, so that we can manifest the powers. Now, let's entangle with Bhagavan's oneness space and simply chant the Mahavakya and experience the GPS, whatever Bhagavan is downloading in us, just draw it, and at the end of the cycle, you can verify it. Now, let's chant the Mahavakya deeply. It can be Om Namah Shivaya, it can be Om or the Mahavakya we're playing, but you chant it and listen to it when you are chanting, as a very important part of manifesting the powers of Paramashiva. Let's start experiencing the oneness with Paramashiva and chant the Mahavakya deeply. Paramashivam Om Nityananda Paramashivam Om Nityananda Paramashivam Om Nityananda Paramashivam Om Nityananda Paramashivam Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivam 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us.
Paramashivoham, Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Om Jnananda Paramashivam. 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 Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up. Om Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up. Manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam.
नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् Such a beautiful space that each one of you manifesting, please share your beautiful experiences in the YouTube and Facebook chat so that we can experience oneness with whatever is prasada from Bhagwan that is being experienced by you. Again and again, he is asking all of us to manifest all these powers of Paramashiva to understand the greater truth. How the water, if it's just running, it is of no use. But if it is a dam and there is a pipe which runs and runs a turbine, it is generated as electricity. That is what Bhagavan said. How when we bring ourselves to understanding that we are Paramashiva, we are bringing to the pipe of that thought that we are Paramashiva, and that generates the enlightened space, thoughtless space, and for us to experience the ultimate reality. Each one of us can experience that when we remove the block and open the dam and simply experience the greatest signs that Bhagavan has given. For each one of us to experience, he has told us to manifest these powers. And simply simple integrity to what the higher space is. How does these things will remove my problems? Exactly how waking up removes your problem in your dream. That's exactly how it's going to wake up you to the higher reality, the superconscious space where you can manifest and command your higher dimension. How if a kid is playing with a clay toy and it is broken, it starts crying, why the whole toy is broken, what do I do? You simply tell the kid, I'll fix it for you, and you fix it and give it back. That's exactly how really the superconscious being on planet Earth lived when Sadashiva Brahmendra, he lost his hand because of he went to a wrong place and the Mughals took off his hand, but he just walked and the Mughal king gave his hand back. He just fixed it and walked forward. He knew the signs, how they existed, how Bhagavan said, how Ravana was so powerful because he has done tapas for many thousand years to receive all these powers. And he had manifested all these powers, but he could not go beyond his patterns where he got stuck. And Rama had to remove his arrogance, the pattern, and liberate him to the higher consciousness. Same way, each of these powers that we manifest remove a pattern in us and liberate us into the higher science of consciousness, bringing us all the auspiciousness. Again and again, manifesting these powers and with the powerful space, powerful cognition, it's not some magic or myth for each of us to manifest. That is why all the evidences are given that it's a science. All of us can experience the oneness with Paramashiva, be in that thoughtless space, removing all the incompletion, unclutched from everything that we know as our identity. That's what we do when we go to sleep every day. We can do that exactly how we experience sleep. We can manifest powers every day. Manifestation is way of existence of superconscious being, not thinking, not planning. Bhagavan says we don't need thinking for living. We need only the oneness for living, the cosmic reality, the truth. Thinking only leads us to confusion. If we drop our thinking, the mind, which is constantly pulling the records from the past and try to project us as thinking, which is no way going to helpful. And all the great scientists clearly say they had the great idea only if they downloaded. Nobody says, I thought and I discovered this. It is always a manifestation that happens as the highest consciousness, highest reality, truth. That is what Bhagavan is giving us, the highest reality, the truth for us to experience. We'll have one more cycle for a few minutes where we will sit straight with your head, neck, and spine in a straight. Again, bring the awareness to your third eye. Again and again, Bhagavan beautifully says, remember that which remembers you, that which cannot be forgotten or remembered. That beautiful space again and again, which becomes your cognition.
When Bhagavan says something, it becomes your reality. You don't have to remember that because it's like a solution for the problem is already given. So no more you can view that as a problem because you know the solution, you know the answer. How can you answer that again and again? That is cognition. So every time when Bhagavan gives a powerful cognition, if it has become your reality, you got it. You just clicked with that, and that's how you manifest as powers. Any of this that Bhagavan has given that we are sharing with you clicks with you, you got it. You got the powerful space to manifest the reality. So chant the Mahavakya, unclutch each powerful cognition lets you to the unclutched space more and more deeper. That is what is total unclutching and complete completion, making the outer world irrelevant, redundant. How in the deep sleep, you don't know even if you're a male or female, you make it redundant. That is exactly how you can also experience now when you decide to be in that melting space of oneness space of Bhagavan, again and again experiencing the higher reality. Chant the Mahavakya deeply and sit straight and bring that Parashakti into your third eye. That beautiful space. Sit as 25 heads and 75 eyes and 50 hands. And simply you will experience the space of Paramashiva, the space, the state, the being, powers of Paramashiva. Let's start chanting the Mahavakya for the second cycle of breath dimension, the power of GPS, identifying from one point to another and drawing the map. Let's verify the details at the end of the cycle and share it with the world. Nityananda Paramashivoham. Om 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 Nityananda Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes.